Employability of Graduates in the Changing Global Context, organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry, DCCI. Respected guests, today we feel honored to have amongst us Dr. Deepu Muni MP, Honorable Minister, Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh as the chief guest. Ms. Nasreen Afroz, Executive Chairman, Secretary, National Skills Development Authority NSDA, as guest of honor. She will join us shortly. The keynote paper will be presented by Dr. Saima Haq Bidisha, Professor, Department of Economics, University of Dhaka, and Research Director, SANIM. We have also a good panel of discussions today, having with us Professor Dr. Muhammad Sajjad Hossain, Member, University Grants Commission of Bangladesh, Professor Dr. Sotto Prasad Mojumdar, Vice Chancellor, BUET, Mr. Shafkat Haidar, Member, Governing Board, National Skills Development Authority, Mr. Tumo Putianin, Country Director, ILO Bangladesh, Mr. Soyod Nasim Monjur, Managing Director, Apex Footwear Limited, and Professor Muhammad Abdul Monem, Director, IBA, University of Dhaka, through Zoom online. Today's seminar will be chaired by Barrister Muhammad Sami Sattar, President DCCI. At the very outset, now I request Hafiz Qari Muhammad Abdul Sattar to recite a few verses from the Holy Quran. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Thank you. Before going into the main event, I would like to request President DCCI, Barrister Muhammad Sami Sattar, to welcome our chief guest and guest of honor to DCCI with a small token of memento. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, at this point, I would like to request Barrister Muhammad Sami Sattar, President of Dhaka Chamber, to kindly deliver his address of welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Chief guest, Dr. Deepu Muni MP, Honorable Minister for Education, Government of Bangladesh. Guest of honor, Ms. Nasreen Afroz, Secretary and Executive Chairman,
National Skills Development Authority, Prime Minister's Office, Government of Bangladesh. Keynote speaker, Professor Dr. Saima Haq Bidisha, Department of Economics, University of Dhaka, as well as the Research Director in SANEM. Distinguished panel discussants, respected business leaders, friends from the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. It is indeed my immense pleasure to welcome you all to today's seminar organized by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry. As we battle through the economic crisis caused by the geopolitical issues and rising unemployment, topics like industry academia, linkage, skills development are becoming very, very important in this day and age. That is why this issue has also been prioritized through the able leadership of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, and is also very high on the government's priority list. I would like to express my heartfelt gratitude to our distinguished chief guests of honor, as well as the panel discussants for gracing this occasion despite their busy schedule. Distinguished guests, Bangladesh is one of the fastest growing economies in the world. Despite the global economic crisis caused by the Russia-Ukraine war, Bangladesh has secured a 6.03% growth in the year 2023. Based on its consistent performance in key economic and social indicators, the country will soon graduate into a developing country by 2026, followed by a knowledge-based, developed smart economy by 2041. Our literacy rate has also increased substantially from 46.66% in the year 2007 to 75% in 2022, along with a significant leap in higher education enrollments due to the utmost priority given to education by our current government. The increasing literacy rate has played an important role in the paradigm shift in our socio-economic development. Therefore, the roles of industry and academia are instrumental to facilitate the economic development of our country. And global experiences show that industry-rich economies like the US, Japan, UK, Germany, always emphasized on industry-academia collaboration, prioritizing the necessary skills development. It has always been a critical enabler for their economic excellence. Industry-academia linkage is instrumental in creating a skilled and industry-oriented workforce. It ensures a workforce ready with a specialized skill set relevant for the related industries. Yet, although we have talked about it in the past many times, the linkage has not yet still fully developed due to our conventional education system, where till today, theory dominates over practice. The absence of an industry-academia harmony results in an increasing skill gap in the workforce. Thus, in turn, holds back the desired place for a knowledge-based economic development. I would like to just pause there. আপনারা যদি শেষ হয় এখন একটু আপনারা সরে যান, না হলে এটা একটু ডিস্ট্র্যাক্ট করছে। একটু এখন সরে যান, আবার সময় পাবেন। সরে আসেন। আকরাম বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি না। I beg apology. Distinguished guests, it is worth mentioning that Bangladesh is one of those very lucky countries which has a massive demographic dividend. We have a 65% working age population, and 50% of this people is below the age of 35. So it is very, very important to focus on industria-academia linkage
in order to take the full advantage of this dividend. This is because the prime cause of unemployment has always been a disparity between the skills required by industrial demands and the industry-centric knowledge of graduates entering into the job market. I'm told that 2 million graduates are entering into the job market every year, where unemployment still remains a big issue. Due to the weak industry-academia nexus, the potential of graduates entering into this market of being employed is significantly going down. Furthermore, low enrollments in technical and vocational training and the absence of such training in higher education have not only aggravated the local job market, but is also affecting skilled migration abroad. This low trend of skill migration also holds us back on optimizing on our remittance inflow and proper industry-academia tie-ups, which may improve this scenario in the long run. So what needs to be done, distinguished guests? While we will hear in details from our speakers, I think that we need to fine-tune our education policies, prioritizing important skill sets for this day and age. Simply like focusing on more technology skill set. This will also be in line with the Smart Bangladesh vision of our Honorable Prime Minister. Allocation in the education sector in the national budget needs to focus more on research and innovation so that we can implement the smart education pillar effectively. We also need to focus on work-based learning. We need to strengthen our education infrastructure overall with more state-of-the-art research centers. The government, and this is very important, needs to create a national employment database for graduates for their development plan. This is very, very crucial for the mapping process. Moreover, curriculum design committees in both public as well as private universities should include private sector representatives for industry-oriented curriculums. This is also very important, and we have our Honorable Education Minister and our NSDA Chief here. I would like to take their attention to this issue as well. So we believe that the government will listen to us and emphasize on strengthening the existing industry-academia ties through a proper mapping process. I also believe that this seminar will help us to design an innovative action plan and address the existing challenges throughout the industry, as well as the issues that we face relating to the industry-academia linkage. I'm hoping that today's presentation and discussion will spark some valuable thoughts, ideas for effective strategies to be developed by the government to deepen our industry and academia partnership. Before I conclude my welcome speech, I would just like to say a few words in Bangla for our friends from the media. মিডিয়া ভাই বোনদের জন্য, আপনারা জানেন যে দেশের শিল্প খাত পরিচালনায় অনেক বিদেশি কর্মী যারা এখানে কাজ করে এবং যাদের বেতন তারা বিদেশি মুদ্রায় নিয়ে যায়। এটা অলমোস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 8 থেকে 10 বিলিয়ন ডলার কিন্তু বিদেশে চলে যাচ্ছে এই খাতে। সো এর জন্য দেশে কিন্তু আপনার গুণগত এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবকেই কিন্তু দায়ী করা হয়। এই দক্ষ জনশক্তিকে তৈরি করার জন্যই কিন্তু আজকের এই সেমিনারটা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কেজ, এটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন যেটা আছে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং 4IR এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিঙ্কেজের কোনো ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কেজের কোনো বিকল্প নেই। তাই বিষয়টি গুরুত্ব বিবেচনা করে আপনারা জাতির সামনে এই বিষয়টি তুলে ধরবেন, যাতে করে আমাদের একাডেমিয়া এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এই ব্যাপারে আরো গভীরভাবে যুক্ত হয়ে দেশের উন্নয়নে একসাথে কাজ করে যেতে পারে। ধন্যবাদ। With these few words, I'd like to end my welcome speech. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. Saima Haq Bidisha, Professor, Department of Economics, University of Dhaka, and Research Director,
South Asian Network on Economic Modeling, SANEM, to present the keynote paper on the topic. Honorable Chief Guest, Dr. Deepumoni MP, Honorable Minister, Ministry of Education, Guest of Honor, Ms. Nasrin Afroz, Executive Chairman, NSDA, distinguished panel discussant and participant in the seminar, a very good morning. Now, as we already know by the moderator, today's discussion is about the industry-academia linkage and the employability of the graduates. Now, okay, first of all, why we are talking about it? The first thing is that when we are talking about the challenges of the labor market in the context of Bangladesh, one of the crucial thing is there is a sort of absence of having any strong linkage between the demand and the supply side. And when we are talking about the demand and the supply side, and when we are talking about the graduates, it becomes very important to emphasize about the academia and industry linkage. Now, why it is important? It is important because on one hand, without having proper effective linkage, it can hamper the knowledge acquisition. On the other hand, it can definitely affect the efficiency of the production process, affect GDP, results in skill wastage, and of course, it can create unemployment. And when we are talking about unemployment, we must keep in mind that Bangladesh is going through a demographic transition. But we also should keep in mind that demographic transition does not always mean that we will be able to get rid of the demographic dividend, because from one point of view, the demographic dividend window that will close by around 2040. And secondly, it is also important having the demographic benefit itself is not enough, because we want to have the quality demographic profile, and we also be able to get them employed in the effective job so that we can effectively get and reap the benefits of demographic dividend. So demographic transition is only a prerequisite. Now, if we want to look at the future, then the future work is challenging. Why? Because on one hand, there is the increased automation, artificial intelligence, and all of the challenges which is related to the supply chain. So that's why it is challenging. And also, there are issues like LDC graduation, which can, of course, open up windows of opportunities, but it can also have some concerns, some challenges. So in this changing global context, changing future challenges, it is extremely crucial that we put sufficient emphasis on the industry and academia linkage. And in this context, one important thing is when we are talking about having strong academia and industry linkage, of course, there must be some areas where there are mismatches. That's why we need to have a strong linkage. So where might be the matches coming? On one point, that is the skill mismatch. What is the skill mismatch? The skill mismatch is the skill which is endowed by the graduates, which is provided by the education, might not and is not matching the skill that is demanded by the industry. So that's why we need the industry academia linkage. Secondly, we must also not forget another thing, that there can be mismatch in job expectation. There can be mismatch in job aspiration as well. For example, the available job that we have
might not always match the requirement or the desirability of the graduates. For example, why might be the reason? For example, if you look at some universities, then we will see that students are very eagerly waiting for public sector job. So the jobs that are available to them, maybe they are able or they can prepare themselves for that job, but they are not preparing themselves for that job. Rather, they are preparing themselves for the public sector job or some specific type of job that they want to do. So that's why I think it is important we think about all of these types of mismatches and design our policies on that behalf. Now, there can be, when we are talking about mismatch, there can be different type of mismatch, but we must understand there are two crucial mismatches. One is the horizontal mismatch, that is the field of education, field of study. So what actually the industry wants, the industry might want some graduates in science, but what they're getting, maybe they're not getting the graduates in that discipline. And there can be another mismatch, which is the vertical mismatch. So the level of education that they are asking for, they're looking for, maybe they are not getting that. So in this context, we know that the government of Bangladesh has taken a lot of initiatives in this regard and in order to take care of the mismatches. And we know that there are national skill development policy, there are 8 5-year plan, perspective plan, and all of these plans, those have emphasized about skill development. However, if we look at the employability of the graduates, then we see that rather there is a mismatch and there's less discussion among the industry, among the academia for dealing with the issues of the employability of the graduates. So when we are talking about the graduates, I think that it's very important that if we have a quick look at what is the scenario of our youth. Because youth are when we are talking about the graduates, it's almost synonymous, if I'm not wrong, that we talk about the youth. And when we are talking about the youth, we know that youth comprises of a very significant percentage of our labor force. But if we look at the youth unemployment rate is much higher than the general unemployment that we have. Without considering about all of the issues and all of the criticism or all of the arguments that we often have in the academia regarding the definition of unemployment. And there is youth need. Youth need is something that youth who are not in employment, not in education, and not in training. That is also quite high in Bangladesh. And one important issue and one important reason is because the female labor market participation. Now, of course, we don't have the raw data of recent raw data, but at least we can say that from one point of view, there are issues and challenges which we need to deal when we are talking about the youths in the context of Bangladesh. Now, there are also some other issues, like I don't want to go into greater detail because there are a lot of discussion will be followed out. Bangladesh, on one point of view, when we are looking at the Youth Development Index, Bangladesh ranking is not that impressive. And if we look at from that perspective, it is one thing is the employment and opportunity rank. So what type of employment we have, what type of opportunity we have, whether we have been able to attain equity, inclusion. In that aspect, there are concerns and there are challenges that we need to tackle. Okay. Another issue, I think, which is very important when we are talking about graduates, that is, if you look at the graph, then if you look at the unemployed youth, that what type of education the unemployed youth have. And the unemployed youth we have, a significant percentage, they have tertiary education. So they have the degree, they are young, they are youth. So the primary condition is fulfilled. The second condition is the quality. If we think about the quality in terms of the degree, they have the quality, but still they are
they are not employed. So why might be the reason? In order to understand that, I think maybe it's not wrong if we can have a quick look at what is the type of education that they are getting or from where the graduates are coming from. There's a significant percentage of graduates are coming from the national university. Then there are the public and private university, Islamic Arabic University, and the Open University. And if you look at the public and private universities, there can be some updation of data, but I'm using the figure that we have got in the UGC report. And there is a significant percentage of public and private universities as well. But we must not forget, so this gives a picture that the profile of the graduates is quite heterogeneous. So we must deal and we must keep into account of the fact that there are heterogeneity in the graduates. Now, if you think about what is the job market scenario of the graduate, in that case, there has been several studies, small-scale studies, and one small-scale study has found that there is significant vertical and horizontal mismatch. So, in terms of the field of education, or also in terms of the level of education, and also there are in several cases the employers have raised concern that there is the issue of under-education that is they are facing quite a lot. And also, there was another study which is on the National University students, and that revealed a picture which is not very impressive, which is like they have found that around 66% is unemployed, and average unemployment duration is more than 30 months. There was another small-scale study that was that covered the Department of Economics, Dhaka University graduates, and that has found that unemployment rate is more than 20% or around 20%. But one of the reasons that they have found that the preference for the government job. And it takes around 8 to 9 months to get the first job. However, there's a strong association among the CGPA, the education, the type of education that they are getting, and their employability and the probability to be employed. So if you have a high CGPA, then it increases the probability. Now, what we have in the future? That is important. So this is the profile that we have, the existing profile, and what we have in the future. In the future, the top 10 or top 3 skills that will be demanded in 2027 are analytical thinking, creative thinking, AI, and big data. Also, there will be high demand, and we have already seen that leadership and social influence, curiosity, lifelong learning, all of these skills that will be in high demand in 2027. And World Economic Forum job report has shown that 6 in 10 workers globally, they will be requiring some training, upskilling, and reskilling. Now, when we are talking about that, what are the concerns that we have? What is the scenario in the context of Bangladesh? Now, in the context of Bangladesh, I just want to be brief because we will talk about the recommendations. There is a gradual movement towards less routine-intensive tasks, so more analytical tasks. So we will need training in cognitive and interpersonal skill. And some other studies has also shown that in the context of Bangladesh, the prospect of IT job and IT-enabled job is quite high. And one very important thing and very promising thing is Bangladesh is second in the context of supplying online labor and freelancing. And a lot of them are engaged in creative work, multimedia focused work, translation, software development. So there are the avenues from where we can start our work, where we can emphasize. Now, what are the key issues? So one is the quality of education. So it's not only the quality of education, not only in the tertiary education, but also in the primary and the secondary level. And also, what I also believe that when we are talking about Bangladesh, there are different streams of education. And when we have different streams of education, sometimes, and when we don't have much cohesion and much communication between the streams, it becomes the communication and becomes the interlinkages between the demand and supply side that becomes more complex. And also, there is another issue, high aspiration for the public sector job.
There's a social stigma attached to TVET, self-employment activities, other non-conventional work, and that is putting pressure to be graduates. So are we have too many graduates? That can be one reason. So there are also fundamental structural barriers when we are talking about female employment. And of course, there are poor linkage between the demand and the supply side, as there is more theoretical work rather than greater emphasis on the empirical education. And we don't see much emphasis on the on-the-job training, upskilling, and reskilling in the context of Bangladesh. And I think it's extremely important, which I feel that extremely important, we have lack of soft skill, which is extremely important when we are talking about the changing global scenario. And of course, when we are talking about all of these issues, we must not forget there is a demand and supply side. So the macro issue, so private investment to create jobs, that is extremely important as well. And there are also some entry barriers for the entrepreneurs, allocation of education, all of these things, these are the challenges and these are the crucial issues that we need to think with if you want to have an effective industry and academia linkage to have the employability. So from a recommendation point of view, if I just want to go quickly through, first of all, we need to know about the graduates. We need to know about the available job for them. So effective, it's important to have integrated database. Secondly, maybe we should think about, there should be rethinking of the subject for seat distribution. What type of job is required by the industry? So we need to have more market-related, forward-looking, future-intensive departments, science background work, and different type of seats, master's, diploma, which is required in the demand side from the demand side perspective. And we have to explore the opportunities that we have for freelancing and other new ventures. There are some sector-specific challenges, and we must consider about the sector-specific challenges as well. Curriculum has to be updated and in light of the future demand, also in light of the demand of the industry. Effective coordination and institutionalized training of the teachers, that is also very important. And we need to think about the job-specific skill. Different jobs need different skill. And from that point of view, having industry can help in order to have internship, apprenticeship, soft training course. And one issue that we already talked about is the importance of the soft skill. When we are talking about the soft skill, we must keep in mind that we can have some small initiative, like there can be some short courses, maybe online courses even, which can be free of charge, and relevant ministries of the government that can play a very important role in this regard. There can be similar courses in terms of basic computing skill that can be introduced in the educational institutes. There can be biannual or annual job fair at larger universities and at different upazilas, and which can be organized jointly by the Education Institute and industry representatives. There can be year-round workshop at different educational institute, and in this workshop the industry representative, they can teach and they can give lectures regarding different job related skill. And of course modification and upgradation of curriculum internally and externally, that is also important. Final slide, I want to talk about that there should be significant increase in the education budget. And we have been talking about this for quite a long time. And it is important to prepare a detailed roadmap, not only for the employment as well, but it is important to have a detailed roadmap exclusively for the graduates. For the graduates, what they want and what they have. And we can think about having career and job hub, from which we can have representative of different stakeholders, and these stakeholders can take an important role in order to deal with the problems and deal with the issues and to find out the opportunities in different educational institutes.
And it's important to have a coherence among different education streams. And of course, it's important to emphasize on the quality of tertiary education, because when we are talking about education, we must keep in mind that extremely important is to ensure the quality, because quantity might often lead to unemployability, the problem that we are facing. And finally, we need to remove the stigma which is attached to TVET, and we need to rationalize our higher education, rationalize of being graduate. That is extremely important so that we can have quality graduates who can be employed and who can contribute to the development of Bangladesh. Thank you. Thank you, Madam, for your comprehensive paper presentation. Ladies and gentlemen, now I would like to request President DCCI Barrister Mohammad Sami Sattar to moderate the rest of the sessions. Thank you very much. And thank you, Dr. Bidisha, for a wonderful and concise presentation. At this point, I would like to first call upon Professor Mohammad Abdul Momen, Director of IBA. He's joining us from the USA, so he's requested me to let him go early. It's already very, very late. Thank you, Momen Bhai, for joining us from the United States. So please give your views on how educational institutions may obviously effectively prepare their graduates for employment in both the domestic market as well as for foreign industries. You may wish to talk about the challenges, but I leave it up to you. Thank you very much. Thank you. It's almost to 1:45 a.m. here. I think you have to unmute yourself because we cannot hear you. I'm already unmuted. They have muted me. It's from my side. It's unmuted already. Okay. Thank you. We can hear you now. Okay. So thank you very much for giving me this opportunity. I'm actually visiting the US in an effort to have a collaboration with UPenn for sort of a unique kind of a, opportunity that we are exploring to have to have a certification course for medical professionals to be hospital administrators. In Bangladesh, we have seen that there's a significant number of private medical institutions that has mushroomed over the past few decades, both diagnostic and also healthcare. But we have not created any healthcare professionals, let alone having degrees in healthcare administration. We are possibly again engaging overseas trained professionals to run these facilities. And that is one way that we are also dishing away some of our foreign currencies that was just mentioned, some billions of dollars. So over here, this morning, I had this meeting with UPenn, and they are having a collaboration between their med school and their business school to create these kind of professionals. And when I was talking to the dean, he referred that there are 45,000 strong team, professionals that were working under their umbrella, and there are so many specialities. So I was just wondering whether we have what we have, parallel to this kind of industries that we are serving. So the reason I mentioned it is there are the industry, and he also mentioned that the training for this healthcare professionals were initially, a portion of it is initially given by Hilton Hotel, because there is also a sort of a concierge service that is expected by the hospital patients that are similar to the hotel guests. So you can understand that how businesses are attuned, with this kind of an environment. So going back to the question that I've been asked, at IBA, with the collaboration of Ministry of Finance, we have launched a program where we are training the professionals from the RMG industry. So this is something, again, it was when it was first conceived,
by our current governor of Bangladesh Bank, who was then the Secretary of Finance Division. The idea was to retain those foreign currencies that are being we are sort of remitting every year, which is in billions of dollars, by way of employing those people who from overseas to support our industry, be it textile, be it leather, and few other industries. So there are 4 such courses running. And we finished our first set of trainees. It's a 9-month-long postgraduate diploma. And the lesson that we have learned, the students were highly impressed by the training that we have imparted. In their 3 modules, one of it was core business education provided by the IBA faculty. And then we had another session where we had industry experts coming in and discussing about the industry-specific knowledges that are required. And the 3rd module was, again, going back to the industry where they were having some sort of a field experience. Since there are very subsectors within the sector, not necessarily everybody is exposed to all kinds of departments, trainings, etc., that are there in the industry. So, and this is, the expectation of the students and was, highly met by this kind of a program. And what we saw that in designing the curriculum, we took a lot of input from the industry, and the industry is also very happy to have such a program being launched. They were talking about soft skills. Most of them spoke about the ability to converse, which they thought their foreign counterparts are having an advantage. This, I think, is one of the many things that they're lacking. But I would think that the industry-specific skills are very much lacking. We have a similar program running with the ICT Ministry, where we already trained more than 1,000 IT professionals and CEOs and CTOs and CXOs. And currently we have, with ICT Ministry, we have signed up another contract where we'll be training some 4,000 IT professionals over a period of 5 years. So that again has been designed with the industry's input, and again is a very successful program. So what I'm trying to say is that there can be industry-specific programs that can be designed in collaboration with the industry and the particular education institution. And this can spread out amongst all the private and the public universities that we are having. So this is out of the experience that we are having specifically from the 2 industry that we are working with. One is the RMG industry, other one is the ICT, information and technology industry. So there are many other industries which are also prevalent in the country, and there could be similar programs that can enable the existing workforce to upgrade their skills so that we can create some employment opportunities for our local graduates and try to reduce our dependence on expats. Another experience that we had from this course that we ran is, although there was a requirement from Asian Development Bank, which has funded our program for the RMG industry, to have fresh participants and also to have female participants. Female participation in the industry is very low to begin with, and in our program is extremely low, because I think there is a very negative campaign or very negative notion about this kind of jobs amongst the members of the public. From the families, they don't want female participation in industry. So I don't think we got I personally went to 3 female colleges to encourage them to come and join the program, but the outcome was not that very successful. So this is more to do with the social stigma that is there with the female participation in industry, specifically to RMG industry in the white collar jobs, not the blue collar workforce, but in the white collar jobs. The other experience that I have had, or that we already had, is regarding the new fresh employments. I think my understanding is
it was a waste of our resources to train our freshers rather than I thought it would be more beneficial to train who are already there in the industry. Because freshers were less reluctant, as I can understand that the notion is to join public sector. Sort of, BCS is a very highly sought after career option that fresh graduates tend to have. So when we are training the already professionals who are already in the industry, that means we are actually directing the resources the right way, and we are the training that we impart, they're more eager to learn, and they can go back and use it, and that is much more beneficial for the country. Thank you. Now these are few things. I will just add one or two more things, and then I'll hand over. So I think tertiary education, we are all emphasizing. Tertiary education cannot be doing good unless the primary and the secondary education is upgraded. And I've shared a video with you regarding the Delhi experience, which you can share with others, how public schools over there has been upgraded and how they're outperforming the private schools in the secondary and primary and secondary education. That is something I think we should look at. And the other thing I would like to emphasize here is that what will be the future-ready jobs. I think what is missing in our country is vocational training. Not everybody should have tertiary. This could be a very unpopular comment that I'm having. Not everybody should have or is ready to have tertiary education. That is only creating more educated unemployed people. We should emphasize more on vocational training, and we should try and see what the future technological advents are happening and what are the jobs needed there. For example, there could be a lot of jobs opening for sustainability issues. There could be a lot of jobs for renewable energy. And there we would need trained professionals, trained technicians in those areas. So I think there should be more emphasis laid down on vocational education. I leave it here. Thank you so very much. Thank you, Professor Momin. I think you've made a very, very valuable point regarding vocational training. I think the vocational training is there, but I think we require more participation as well as more enhancements. Before I go to... Can I just add one more thing? If you look at, since the industry is always much more advanced in terms of the equipments and the technologies that they are using, they should have access. The education institution should have access to those for training their people. That is how there can be a skill gap reduction. Otherwise, it's going to be on-the-job training. Thank you. Thank you so much. Before I invite Syed Nasim Manzoor, I just quickly messaged my friend Imran Khan. I think he's here. I should have invited you in person, but while I was writing my notes, I just realized that we always talk about skill set as to what skill set freelancers and people who are involved with data entry and IT freelancers require. So why don't we hear from someone who is from the US and who has so successfully made us very proud? Imran Khan does not need any introduction. For those who don't know Imran Khan, he was the chief strategy officer of Snapchat, the man behind Alibaba's IPO, and now he is the founder and chairman of Verishop, as well as chairman of Aleph Holdings, who holds all the rights to Facebook and everyone in Asia. South Asia. So Imran, thank you for joining us at the very last minute. But I think if you can give your valuable comments in 3 to 5 minutes as to what US companies, what sort of skill set are they looking for from Bangladeshi graduates? I think this will be very helpful because we have our Honorable Education Minister sitting right next to me, as well as we have our Executive Chairman of the National Skills Development Authority sitting on the left side. So Imran, the floor is yours, 3 to 5 minutes. Thank you very much. Thank you for having me. I really, really appreciate it. And thank you, Honorable Minister, for giving me the opportunity. I think,
so there's a few things going on in the United States. Well, maybe I start on a macro level and then I'll go specific need. We are having a very tight labor market. Just to give you a sense, for every person, there are 1.6 jobs available in the United States. So every person, there are 1.6 jobs available. So there is not enough people. The second thing that's happening is that as the country transitioned from a low interest rate environment that we lived in last decade, we're transitioning into a little bit higher interest rate environment, that there is a cost pressure for these companies to actually reduce their cost and hire people. And where we are seeing the need, of people in few buckets. So number one buckets is, data entry. We are living through, in my lifetime, I saw three big wave of technology innovation. First one was in 1995 when the web browser came along with the commercialization of Netscape. The second internet wave was in 2007 with the innovation of iPhone and the opening up the app stores where people were able to build app like Snapchat or Facebook or Uber and things like that. And then we are living through the third wave of this technology innovation is artificial intelligence and generative AI. And the amount of every founder, every CEO from Microsoft to Google to Snapchat that I'm talking to, they're all investing heavily on artificial intelligence. And the interesting thing about artificial intelligence is you need a lot of data. And so somebody had to do the data entry. So there is a significant demand for data entry, for this artificial intelligence, right? If you want to have a, driverless car, somebody has to map the street. Somebody has to know where the potholes are, and all this data entry has to be done, or if you want to look at the camera and create how to shop based on your pictures, somebody need to do a lot of data entry. So there is a significant need for data entry and around the world. And so that's one big area of need. Second is software development for front end. So, the small businesses are now getting created online. In the United States, we have 32 million small businesses. In old days, all these small businesses were brick and mortar businesses. Now, more and more, these businesses are growing digital. And as these businesses growing digital, these small businesses need front-end web development support. So, engineers or developers, you don't need to be really engineers, who can build Shopify app, who can build all these kind of products, has significant importance in the society. So I think we need a lot more front-end developer, a lot more website developer, a lot more e-commerce developer, a lot more graphic designers, all the things that we need. The third thing that I think there is a really need, it's less on IT, but more on IT-related marketing. How we communicate with people is changing. Right? Old days, all this communication could happen through television or newspaper. Now the communication is moving into social. You hear more and more conversation and connect with more people. You tell people, through communication. Whether you want to market something, whether you want to be a politician, whether you want to be an actor, you have to build. And so digital marketing is a tremendous opportunity. I'm chairman of Aleph Holding. We employ 1,500 people globally. And we are trying to educate all these countries, young people, to digital marketing so that we can do, for my companies, I cannot hire enough digital marketing people, and we have to pay a lot of money to hire these people. So there's a tremendous need for that. And then obviously this traditional outsourcing always where there's always a need for customer support. We're also thinking there's opportunity for back-end accounting services. So I think, IT outsourcing and high-paying outsourcing is a tremendous opportunity because of the whole fact that for every person in the United States, there are 1.6 jobs available. And if you look at highly skilled digital marketing and IT, data entry, those are almost very difficult to fill. And creating talent on this area potentially create huge opportunity for Bangladesh and bring a lot of foreign currency to this country. Thank you, Imran. I think these are very valuable comments coming from the practical side as to what businesses want. And hopefully our Honorable Minister as well as our NSD Chief has taken notes. I'm seeing that they're very extensively taking notes. So hopefully we will focus more on these skill sets. So thank you once again for joining us at such short notice. But I think it was very, very important that your voice is also heard from the US side.
At this stage, I would like to invite Mr. Syed Nasim Manzoor, who is the Managing Director of Apex Footwear. Nasim bhai, you've been involved, you were saying earlier, you've been hearing about this for the last 15 years, and you would like to see more being done on this. And I truly agree with you, and that this is very, very important and something really needs to be done on this. We would like to hear your view on how we can reduce our reliance, amongst others, how we can reduce our reliance on the foreign workforce. When I mentioned that billions of what can be done to make our graduates, our workforce more attractable to multinational companies as well as conglomerates and companies like your. You can take the floor from here so that people can see you better and hear you better. Thank you. Needless to say, 5 minutes. Thank you. Okay, thank you. Should be the opposite. Assalamualaikum and Akono, good afternoon. Honorable Chief Guest, guest of honor, distinguished panelists, speakers, DCCI board members, DCCI members, media, all protocols observed. Assalamualaikum, good afternoon. আমাকে আজকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি প্রথমে বাংলায় একটা কথার উত্তর দিতে চাই, কারণ এটা আমি অনেক শুনি সব জায়গায়, যে বিদেশিরা আমাদের টাকা নিয়ে যাচ্ছে, আমরা কেন এত বিদেশি থেকে কর্মস্থান করে দিই। আমার মনে হয় একটা জিনিস, এই বাস্তবতা আমাদের মেনে নেওয়া উচিত যে তাদের একটা প্রয়োজন আছে বলে নিশ্চয় তাদের এখানে চাকরি হয়। তো সেই স্কিলগুলো যদি বাংলাদেশে হতো, নিশ্চয়ই আমরা খামাখা বিদেশি থেকে এসে বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট করার কোনো বাস্তবতা ছিল না। সো দের ইজ আ নিড, সেই নিডটা ফুলফিল হচ্ছে। দুঃখের কথা হচ্ছে যে এই নিডটা হয়তো বা স্থানীয়ভাবে পরিপূরণ করা যায়, এবং সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করবো। সো প্রথমে যেটা আমাকে সভাপতি মহোদয় বলেছিলেন, আমার উত্তরটা আমি সেভাবে দিতে চাই। I want to thank, of course, Dr. Saima Haq Bidisha for, as usual, an extremely thoughtful and detailed presentation. ওনার একটা কথা আমি একটু ইংলিশ বাংলা দুটো ইউজ করতে চাই। একটা কথা যেটা উনি বলেছিলেন যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড উইল ক্লোজ বাই 2040, এবং শুধু মানুষ থাকা যথেষ্ট নয়, হ্যাভিং দ্য পিপল অ্যালোন ইজ নট এনাফ, কোয়ালিটি মানুষ তৈরি করতে হবে। সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলাপ করছি। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম 2023 একটা রিপোর্ট পাবলিশ করেছেন, এবং সেখানে তারা বলছেন, দিস ইজ অনলাইন অ্যাভেলেবল, যে quality of work is becoming more important for workers to take the job. Worker বলতে কিন্তু white collar, blue collar দুইটাই বলা হচ্ছে। So 52% of workers বলতে white collar and blue collar are concerned about economic uncertainty. 61% are concerned about inflation. 92% of the people value job security, flexible hours and location. এই যে আমরা বারে বারে শুনি যে BCS এর জন্য সবাই আমরা বসে আছি, মন্ত্রী মহোদয় হাসছিলেন, আমিও হাসছিলাম। কেন? চাকরি নিশ্চয়তা, সোজা কথা। একটা জিনিস হচ্ছে যে প্রাইভেট সেক্টরে এখন গ্লোবাল কনটেক্সটে জব চার্ন হচ্ছে, আগের থেকে অনেক বেশি চাকরি আসছে, চাকরি যাচ্ছে। সেটা আমরা সবাই মেনে নেব নিশ্চয়ই, যে সেটা প্রাইভেট সেক্টরে যতখানি হয় পাবলিক সেক্টরে সেটা অনেক কম হয়। সো জব সিকিউরিটি নিশ্চয়তার জন্যই মানুষ পাবলিক সেক্টরের দিকে যাচ্ছেন, এবং এটাও মানতে হবে যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের এখন পাবলিক সেক্টরের কম্পেনসেশন লেভেল আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। আগে যে একটা বিরাট ব্যবধান ছিল, যে পাবলিক সেক্টরে গেলে আপনাকে অনেক ইনকাম স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে, এখানে নন ক্যাশ বেনিফিটস সাচ এস হাউজিং, অনেক রকমের বেনিফিটস পাওয়া যায়, এগুলো কিন্তু অনেক, সেই জন্য মানুষ যাচ্ছেন। কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় যে আমরা যদি মনে করি যে সব বাংলাদেশের যে 2 মিলিয়ন কথা যেটা সভাপতি বললেন, সবাই যদি বিসিএস এর জন্য ছুটে, তাহলে তো বাংলাদেশে আর কোনো চাকরি থাকবে না, শুধু বিসিএসই থাকবে। এটা তো সম্ভব নয়। তো সেই জন্য আই থিঙ্ক যে এমপ্লয়মেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনটা চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাক্রস সেক্টরস। কোন কোন ক্ষেত্রে চাকরি ক্রিয়েট হচ্ছে আমরা শুনলাম একটু আগে ফ্রম মিস্টার ইমরান খান। রিনিউয়েবল এনার্জি, এডুকেশন, রিনিউয়েবল এনার্জিতে 33% মোর জবস। সোলার প্যানেল ইনস্টলেশন আপনি বাংলাদেশ আজকে লোক পাবেন না, টেকনিশিয়ান পাবেন না, কিন্তু বিবিএ এর হাহাকার। কিন্তু আমরা সোলার প্যানেল টেকনিশিয়ান আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তৈরি করি কিনা আমি জানি না, আমরা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করি কিন্তু টেকনিশিয়ান তৈরি করি আমি জানি না। এডুকেশন, শেখানোর জায়গাটা, আমার মা একজন এডুকেশনিস্ট ছিলেন, ডক্টর দীপুমণি হারসেলফ is from education, I know she values education. মানুষ তৈরি করার মানুষ লাগবে, তো সেখানে আমরা তৈরি করছি। I don't see that. 10% more jobs growing globally. Healthcare, সোশ্যাল স্টিগমার কথা ডক্টর বিদিশা কারেক্টলি বলেছেন।
ইউপেন, যেখানে আজকে আমরা প্রফেসর মোমেনের কাছ থেকে শুনলাম, ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়ার দুটো স্কুল আছে, একটা হচ্ছে স্কুল অফ নার্সিং, একটা হচ্ছে স্কুল অফ ভেটেরিনারি মেডিসিন। এটা একটা আইভি লিগ ইনস্টিটিউশন, সেখানে নার্সিং শেখানো হয় 4 বছর কোর্স, ভেটেরিনারি মেডিসিন শেখানো। কিন্তু বাংলাদেশে যদি কেউ আমার 3 মেয়ের মধ্যে 1 মেয়ে যদি আজকে বলে সে নার্সিং করতে, আমাদের ফ্যামিলিতে হাহাকার হয়ে যাবে। কেন সে নার্সিং পড়বে? ব্যাক প্যান কেন সে তৈরি করবে? অথচ কেরালা থেকে আমরা জানি কত বিলিয়ন্স অফ ডলার্স, ফিলিপিন্স 3 থেকে 5 বিলিয়ন ডলার অনলি ফ্রম নার্সিং রেমিটেন্সেস। এখন একটু চেঞ্জিং গ্লোবাল কনটেক্সটের কথাটা বলতেই হবে, এবং ইমরান খান বলেছেন, আই এম গ্রেটফুল, উনি বলেছেন টাইট লেবার মার্কেট, হায়ার ইন্টারেস্ট রেটস, কস্ট প্রেশার। ডেভেলপড উন্নত দেশে তাদের এখন বিরাট কস্ট প্রেশার, তারা এখন মানুষ খুঁজছে, কিন্তু আমাদের সব মানুষ কি চলে যাবে? ইউজিসি মেম্বার সাহেবের সাথে আলাপ হচ্ছিলেন এটা সবার আগে, বাংলাদেশে থাকতে হবে, আমাদের মানুষকে রেখে থাকবে। তো আমরা স্কিলস 2 ভাবে তৈরি করবো, যারা থাকবেন এবং যারা হয়তো চলে যাবে। আমার ফোকাস হচ্ছে যারা থাকবে, বিকজ আমি এখানে থাকতে চাই, আমার ভবিষ্যৎ এখানে। সেটা যদি আমি দেখি, প্রোটেক্টিং জবস এট হোম এখন খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। আমরা কোভিড থেকে এখনো পুরোপুরি বেরিয়ে নেই, এখন সারা পৃথিবীতে একটা মন্দার আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি। রিশোরিং হচ্ছে, মুভমেন্ট লিমিটেড হচ্ছে। সত্যি কি সবাই চাবে যে আমাদের সব লোক সব দেশে যেতে চায়? বাস্তবতা সেটা নয়। সো উই উইল নট বি এবল টু সেন্ড অল আওয়ার গ্রাজুয়েটস আউটসাইড। সো এই যে আরেকটা বিরাট সমস্যা সবচেয়ে বেশি এখন, জব কস্ট প্রেশার। ওয়েজ ইনফ্লেশন 2022 সালের প্রথম মাসে ছিল প্রায় 1% সারা পৃথিবীতে, 2023 সেটা আরো বেশি। সো মানুষ কিন্তু এখন বিশালভাবে একটা আর্থিক চাপের মধ্যে আছে। এইখানে তাহলে প্রশ্নটা আসছে এমপ্লয়াবিলিটি, যেটা আজকে আমাদের মেইন টপিক। প্রথম জিনিসটা আমি হাইলাইট করতে চাই, ডক্টর বিদিশা টাচ করেছেন, আমি আরেকবার বলতে চাই, ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাটিটিউড। হার্ড স্কিলস আমরা বলছি, এই যে ডিটেইলড ওরিয়েন্টেড সফট স্কিলস এলোন বলা আই ডোন্ট থিঙ্ক ইজ এনাফ। আমি নিজে দেখেছি, আমি ফুটওয়্যারে কাজ করি, আমরা রিটেলে কাজ করি, আমরা ইন্টার্ন পজিশন অ্যাডভার্টাইজ করলাম, আমরা অফার করলাম, যখন বলা হচ্ছে যে ইন্টার্নটা হচ্ছে ঢাকা থেকে শফিপুরে 42 কিলোমিটার দূরে, দিনে 1.5 ঘন্টা, একটা ইয়াং ইন্টার্নও সে চাকরি চায় না। তারা ওই ইন্টার্ন না করে বারিস্টা হতে চায়, কফি বানাতে চায়, কিন্তু তারা ঢাকা বাইরে যাবে না। তাহলে আপনি টেকনোলজি পড়লেন কেন? আমরা শুনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে, লেদার বলেন, ফুটওয়্যার বলেন, রিটেল বলেন, সব ফ্লোর মানুষ, এখানে ইউনিমার্টের পরিচালক আছে, আমি শিওর উনি বলবেন, ট্রাইং টু ক্রিয়েট পিপল ফর রিটেল। রিটেল ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এমপ্লয়ার্স অফ পিপল অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। আমেরিকাতে যান, 65% অফ জিডিপি ইজ রিটেল। অথচ আজকে আপনি সাপ্লাই চেনের লোক খুঁজেন, ওয়্যারহাউস ম্যানেজার খুঁজেন, আপনি পাবেন না। সবাই কি করতে চান? সবাই আদে বিসিএস হতে চান, নাহলে মার্কেটিং এ কাজ করতে চান, নাহলে এইচআর এ কাজ করতে চান। দিস ইজ নট এনাফ। সেখানে একটা অ্যাটিটিউড চেঞ্জ লাগবে। দ্বিতীয়, এখানে অনেক ইউনিভার্সিটির অনেক ঊর্ধ্বস্তর কর্মকর্তা আছেন এবং লিডার্স অফ ইউনিভার্সিটিজ আছেন। আমি খুব বিনয়ের সাথে বলতে চাই, ক্যান উই ট্রান্সফর্ম আমাদের ইনস্টিটিউশনস অফ হায়ার লার্নিং ফ্রম সেন্টার্স অফ নলেজ অনলি ডিসেমিনেশন টু সেন্টার্স অফ নলেজ ক্রিয়েশন? আপনারা যে বারে বারে বলছেন আমরা লিঙ্কেজ করব, আমরা প্রাইভেট সেক্টর লোক ভাই, আমাদের এখানে একটা রিটার্ন দরকার হয়, কারণ আমাদের শেয়ার হোল্ডার আমাদের কাছে রিটার্ন চায়। আপনার সাথে লিঙ্কেজ করে আমার লাভটা কি হবে সেটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে। আপনি যদি ওখানে নতুন কিছু তৈরি করতে পারেন, আমরা লিঙ্কেজ করে সেটার বিনিয়োগের একটা আমরা রিটার্ন পেতে পারি। এই লিঙ্কেজটা কিভাবে হতে পারে? 2টো জায়গায় হতে পারে। একটা হচ্ছে যে কারিকুলাম আপগ্রেডেশনের কথা বারে বারে বলা হয়েছে। আমি স্পেসিফিকলি এটা বলতে চাই যে আমাদের মনে হয় এখন সময় এসছে যে কিছু কিছু জায়গায় যে ইন্ডাস্ট্রির কারিকুলাম তৈরি করার জন্য স্পেসিফিকলি প্রাইভেট সেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন প্রত্যেকটা স্তরে থাকতে হবে। না হলে উইথ অল ইউ রেসপেক্ট, আপনারা যে লোক তৈরি করছেন, আমাদের যে লোক দরকার সেটার আমরা মিলন পাচ্ছি না। একাডেমি এক্সপেক্ট করে যে ইন্ডাস্ট্রি আমাদেরকে ইন্টার্নশিপ দেবে, আমাদের যত লোক আমরা গ্রাজুয়েট করে সবাইকে নিয়ে যাবো। ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেক্ট করে একাডেমি আমাকে রেডিমেড লোক তৈরি করে দেবে। দুইটাই হচ্ছে না, সেই জন্য লিঙ্কেজ হচ্ছে না। দের ইজ নো লিঙ্কেজ। ইউআইএল, ইউনিভার্সিটি ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজ, বা একাডেমিয়া বলতে চাই, আমি ইউনিভার্সিটি বলতে চাই, ইউআইএল ইউনিভার্সিটি ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজ। এখানে আমরা কি ইন্ডাস্ট্রির যথেষ্ট রিসোর্স আছে সবাইকে ইন্টার্নশিপ দেওয়ার জন্য? আমি 1 মিনিটে শেষ করছি। নাই। আমরা 2টো এক্সাম্পল দিতে চাই। এক, জার্মানিতে একটা ইউনিভার্সিটি আছে কল LMU মিউনিক। তারা পার ইয়ার, দেয়ার নাম্বার 1 ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পার ইয়ার একজন একাডেমিকের মাথা পিছু $4 লক্ষ, $400,000 পার একাডেমিক ফান্ডিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে নিয়ে আসে। দেয়ার নাম্বার 1 ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ডিউক ইজ নাম্বার 2, এবং Johns Hopkins University, they are actually the leader in this. They get $250,000 a year from big pharma. বড় ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি 2টো স্কুলকে ফান্ড করেন,
আমি বলার সময় রিয়েলাইজ করলাম জন হপকিন্সের সাথে ডক্টর দীপুমনির আরেকটা সম্পর্ক আছে। দ্যাট ওয়াজ নট দ্য রিজন আই পিকড ইট। ইটস আ গ্রেট ইনস্টিটিউশন। তাদের স্কুল অফ হেলথ এবং স্কুল অফ দ্য ব্লুমবার্গ স্কুল অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড মেডিসিন, বড় ফার্মা কোম্পানি তাদের ফান্ড করে টু ডু ক্লিনিক্যাল রিসার্চ এন্ড ট্রায়ালস অন দেয়ার মেডিসিনস, সেটাকে কমার্শিয়ালাইজ করা হয় এবং সেটা তখন আবার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যায়। দ্যাট ইজ হাউ ইউ ক্রিয়েট লিঙ্কেজ। দরকারটা কি? ব্যারিস্টার সামিরের মতো লয়ার লাগবেন, একটা আইন লাগবে। ওনারা একটা আইন করেছিলেন, এটা 1980-তে। ইটস অ্যান ইনক্রেডিবল আইন। ইট ওয়াজ কল্ড দ্য Bayh-Dole Act in 1980. It changed patent protection in America. Up till the 50s, যে পেটেন্টটা আবিষ্কার করতো, নতুন একটা আবিষ্কার, উনি কিন্তু মালিক ছিলেন আইপিটার, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। দ্য Bayh-Dole Act revolutionized in the 1980s. They said, আমরা ফান্ডিং করলাম, যেই নতুন আইপিটা ক্রিয়েট হলো সেটা মালিকানা কিন্তু আমরা পাচ্ছি। এইটা কিন্তু একসেপ্ট করতে হবে। এটা নিয়ে অ্যাকসেপ্টেন্স একটা বিরাট আমি ফাইট দেখি একাডেমিয়ার সাথে। এটা হতে পারে, এটা একটা আলাপ হওয়া দরকার। এই আইনটা চেঞ্জ করতে হবে। অ্যান্ড লাস্ট দুটো পয়েন্ট আমি বলবো। একটা হচ্ছে যে কারিকুলাম ফর কোয়ালিটি ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর জবস। কোয়ালিটি শব্দটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আগে হয়তো আমরা ফ্লোর সুপারভাইজার বলতাম, এখন আমরা প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার বলি। আগে হয়তো আমরা সেলসম্যান বলতাম, এখন আমরা সেলস অ্যাসোসিয়েট বলি। এইটার কারিকুলাম করতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাদের ইউনিভার্সিটিদেরকে অ্যালাউ করতে হবে এবং পুশ করতে হবে যে একাডেমিকদেরকে ইন্ডাস্ট্রিতে ইমবেড করতে হবে। বিকজ তারা যখন পড়ান, ওনারা কিন্তু জীবনে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ, মেনি অফ দেম হ্যাভ নট ওয়ার্ক, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, রেলেভেন্সটা থাকে না। কিন্তু তখন তাদেরকে সেই সিনিয়রিটি, সেই রেমিনারেশন, সেই সময়টা দিতে হবে না। তারা আসবেন কেন? তাদের তো ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। এটা কিন্তু আমেরিকাতে হয়, কোরিয়াতে হয়, চায়নাতে হয়, শ্রীলঙ্কাতে হয়, আমাদের দেশে হয় না। লাস্ট বাট নট লিস্ট, আমরা ইন্ডাস্ট্রিকে ইনসেন্টিভাইজ করতে চাই। ইনসেন্টিভাইজ বলতে আমরা টাকা চাই না, লেট মি মেক ইট ভেরি ক্লিয়ার। আমরা চাই যে বিনিয়োগগুলো করব সেটার এগেনস্টে আমাদেরকে ট্যাক্স রাইট অফ দেওয়া উচিত সারা পৃথিবীতে। এন্ড লাস্ট বাট নট লিস্ট, আমাদের সব ইউনিভার্সিটি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একমাত্র সোর্স অফ ইনকাম ইজ ফিজ। এখান থেকে বেরোনোর একমাত্র উপায় হচ্ছে ইন্ডাউমেন্ট। ইন্ডাউমেন্ট যদি করতে হয়, প্রাইভেট সেক্টর যদি ইনভেস্ট করে, ওয়ের আর দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভস? আমি সেটা দেখি না। থ্যাংক ইউ। Thank you, Nasim Manzoor. As always, you've raised very good, pertinent points, and I think these are the things that needs to be focused upon. আপনার সব কথাগুলো মূল্যবান, আমরা ওটা নোট নিয়েছি এবং একটা ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে যখন রেকমেন্ডেশন যাবে সেগুলো আপনার এই পয়েন্টস গুলো নিব। At this stage, may I invite our country director of the ILO, Bangladesh, Mr. Tuomo Puatainen. I hope I've pronounced your name correctly. The ILO has maintained a very strong presence in promoting industrial employment and workers' welfare in Bangladesh. As the country director of ILO, what are your views on strengthening this industry-academia collaboration to facilitate industrial growth? You may talk about other points, but please do keep it within 5 minutes. My stopwatch is on. Thank you, and it's a great pleasure to be here to say a few words around this topic. And of course, I want to first recognize the high table here, chief guest Deepu Munni and guest of honor Nasrin Afroz, and all others, all protocols observed. I think I will spare you from any discussions on data, because we already have heard the context, and we are all aware of the massive needs of the industries and the country to generate jobs and to continue to invest in quality young labor force. I think the key thing that we have been discussing, not only today, but also generally, is indeed the skills mismatch. And the fact that quite a lot has been invested by the government and also private sector in terms of the systems, foundationally, in terms of the frameworks, in terms of TVET, skills development, and all of that. Just to mention a little bit, 10 years ago, there was no NSDA. 10 years ago, there was no Bangladesh National Qualification Framework. Quite a lot has happened over the last 10 years, and much of that has happened through the government, but also through the participation and active participation of the private sector. We have the skills councils. We have additional investments in, for example, recently we had a discussion on employment policy.
and how much more needs to be done to look at the totality of creating jobs. And I think that's very much the government and all of you are very cognizant of that. So it is not that nothing has been done, and that from there it follows the second point, which is it is then important to actualize and to concretize how to address this skills mismatch. And in that, there is no more important role than that of the private sector. And so that's why this discussion today is very important one. And I hope to see more these kind of engagements. As we have heard from the presentation and from the inputs from the private sector, the employment is changing. It's becoming more predicated on more narrow skills and more of those future of work related skills in all sectors, not just in manufacturing sector and IT sector, but also in services sectors, agriculture, blue and green that we haven't really even talked about properly. You know, the labor market demands more and more specialization. And in that process, it is important that the blended approach of academic training and the private sector's needs continues to be the focus. And Bangladesh is not alone in that process. We heard what is happening in the US. We just heard what's happening, some examples of what is happening in UK and Germany and so forth. There are many good examples on how the academic institutions have transformed in working together more and more and increasingly with private sector to generate the right kind of bridges. But these are predicated on the basic investment in education and skills first. Because if you don't have the startup knowledge and skills, then the private sector cannot take the opportunity of having young men and women who are then possibly trained to these more narrow trades and competencies. So that bridging is really extremely important. We talked about a bit about the fact that there has to be some incentivization to the academia and to the private sector to work on this. So maybe there are some tax solutions or something that can be looked into in terms of how to make this bridging more meaningful for the academic institutions and also for the private sector. So in that process, tax policies and macroeconomic policies, and but also employment sort of policies generally and investment policies generally can be factored in. For example, currently there is a OECD ADB investment policy review going on through BIDA. Such policies could also take into account the higher level of education and how to work more on this kind of connectivity between private sector academia and the private sector. As when investment comes to Bangladesh through EPZs and SEZs, there is an acute need to show to the investors how skilled labor at all levels is provided. So the NSDA working together with EPZ, BEPSA, BESA, and BIDA is an important element of assuring investors that Bangladesh is able to produce qualified, skilled labor for the need of the future industries. So you have different drivers. You have the drivers of investment, but you have the drivers of local industries who are very, very, very much growing. And I cannot but to applaud the entrepreneurial spirit and the pace of growth that Bangladesh is engaged in. And then you have also something else. You have a very important area of work in terms of upgrading labor migration skills. That world is also changing. It is not anymore so that Bangladeshis are expected to work in low-skilled environments. The world of labor is changing in all labor markets, which requires that when we look at labor migration, upskilling for a completely different type of occupation is necessity. And we talk about talent partnerships. We talk about talent parks.
and we talk about a different kind of an engagement when it comes to the future of labor migration for Bangladesh. So that can be positively utilized and rounded through international cooperation. And that's the third point. It is very important to continue to engage with universities, with academic institutions, with vocational training networks out there, be it in US, UK, European Union countries, whatever it is. There's an acute discussion. There's a very, very live discussion going on there. They don't know much about Bangladesh. They don't know how to engage with you. They might want to know. They might want to engage, but the platforms are not there. The discussions are not there for Bangladesh to present its case that and in that way come up with some new collaborations and some new methods of working together. Thank you. Thank you very much for your valuable comments. I would like to just recap on your two comments. One is that, as you say, that more dialogue needs to happen with international institutions regarding this, which I also agree with. But what I would like to highlight that you yourself have said that within the last 10 years, you have seen a lot has changed and a lot has happened. And I can only attribute that to the vision of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. But the private sector is also saying that still this is not enough. So gap ta kothay, where is the gap? That's what we need to focus on, and that's what we need to identify and work together. So thank you very much for your valuable comments. At this stage, you may go back to your seat. At this stage, maybe on this point that was raised, that 10 years, a lot has happened. The country director of ILO is saying that. Private sector saying a lot more could happen or not sufficient. We are trying to say what can be done. So at this stage, may I invite Mr. Shafkat Haider, member governing board, the National Skills Development Authority, to give his valuable views. Maybe amongst others, you can address this point as well, that where do you see the gap? Because this should have been done 10 years back. Thank you. Honorable Chief Guest, Guest of Honor, the panel discussants, distinguished persons on the stage, ladies and gentlemen in the audience, a very good afternoon and assalamu alaikum to all of you. Actually, what has happened is, whatever preparation you were doing for this particular event, I think everybody means the same thing. And the pain points and where the problems are have been very aptly highlighted by the keynote speaker and my previous panelists. Coming back to when we talk about, we are talking about industry and academia, I think a very key ingredient has been left out, which is the government. We can talk about graduates improving their employability status in their work environment. We can talk about how universities can do more in terms of employability of graduates. We can talk about how university and industries work together to increase employability of the graduates. But number 4, how can government bodies support universities and industries to work together to increase the employability of the future graduates? Without government having the right policies and regulations to support these efforts of the universities and the industry, I don't think things can move forward at all. Coming down to, you asked me a question about what the government can do, or what can be done? No, why is there still a gap? Okay. Why is there still a gap? There's still a gap. The gap to me is whatever we do here in Bangladesh in terms of studies or practical applications, there is a mismatch with what we do here and what is internationally acceptable. I think
NSD is a prime example where they're making an effort of making all the skills, subjects, and occupations, making it locally relevant and internationally acceptable at the same time. I can take a degree or a course or a whatever from any place, but whether it's acceptable to the next person or outside is very important. We can, three of us or all people on this dais right now, we can have our independent training organizations. What's the guarantee which one is doing what? So we have to have a uniform way of imparting this, disseminating this knowledge in terms of skills. We've been talking about upgrading skills, skilling, reskilling, the quality of education. We've talked about a lot of other things. One thing for graduates or potential graduates is you can't be isolated anymore. This is the world of social media, interaction, globalization, connectivity. So you are as good as the next person sitting in the US and any other part of the world. Is whether you have the skills to deliver what is expected of you. Mr. Imran Khan already mentioned the big opportunity for so many other skills. Digital marketing, he spoke about data entry, he spoke about artificial intelligence. Now this, you do not need to go to the other end of the world to do that. You can theoretically do everything here and provide that service. So I just give an example. When I was coming in the morning, I just looked at the newspaper briefly, and it mentioned that using AI, 19 Chinese scientists have developed a computer within 5 hours. Okay? The same effort would have taken 5,000 hours, 1,000 times more. Why I'm trying to say this is where skills is required, you know. We talk about artificial intelligence. Doesn't mean you ask a question, it comes back to you. You have to ask the right questions. What is the reason you're looking for an answer from maybe ChatGPT or wherever? Everybody thinks it's just an answer to a question. No. What is the result you're looking for is extremely important. So again, it's a question of skills. Sitting or standing up here, in my initial days, here was an effort. Now it's easier because over time and with certain other people teaching you, imparting knowledge, it helps. So as I said, everything else has been talked about. And the last point I want to make is basically you can talk about 10 years and we have advanced so and so and what, but we must have a timeline-based situation. Without that, whether we meet our targets or not is just not possible. So all efforts have to be accountable. All costs have to be accountable. Unless we have a timeline, we cannot proceed. We have been talking about this may be done, this can be done, this is suggested, this is recommended. Unfortunately, I would like to say those days are gone. We have to deadline what we do. We have many industries amongst ourselves. You do production work, you do this work, you do that work. How do you do that? It's all time, cost, management based. And you're answerable for your actions. Thank you so much. Absolutely, Mr. Haidar. Thank you. Thank you so much for your valuable comments. I think 2 points again from your thing that the last point being first, that all our efforts and costs need to be accountable. We also believe in results, because without results, all this will just be talks and sandwiches and lunch. Also, as part of NSDA, you've made a very valuable point that we have to make the skill set locally relevant as well as acceptable both locally and internationally. So with these 2 points, I'm going to move on to our next speaker, who is the Vice Chancellor of BUET, Professor Dr. Satya Prasad Mojumdar. Sir, you have extensive experience with the technical knowledge. Please kindly do enlighten us about the role of universities in contributing to the sustainable growth of industry through research-led innovation. Thank you. একটু যদি আমরা 5 মিনিটে থাকতে পারি, 5 থেকে 6 মিনিট। Thank you.
the Honorable Chief Guest, Honorable Minister, Minister of Education, Dr. Dipumuni MP, our guest of honor, Ms. Nasreen Afroz, Executive Chairman, National Skill Development Authority, Honorable Prime Minister's Office, Honorable President, Dhaka Chamber of Commerce Industry, Barrister Mohammad Samir Sattar, Honorable Member of UGC, Professor Sajjad Hussain, distinguished panel discussants, distinguished guests, and distinguished participants. Good afternoon to you, everybody. I am very much happy to see today the seminar on industry academia linkage, the employability of graduates in changing global context. I joined as a Vice Chancellor in BUET in June 2020. Just after joining, we established a Center for Research and Innovation. It's called RISE Center, Research and Innovation Center for Science and Engineering. And I visited the President of BCCI, and we talked about the collaboration and cooperation for this linkage. This is the first attempt I took on behalf of BUET, and I also advised other colleagues in other universities to go for similar collaborations with Chamber of Commerce. Later on, we have collaboration with DCCI. We have a signed MOU to have collaboration, especially for next generation technology, the 4IR. But basically, today there is a keynote presentation. I would like to thank keynote presenter, Dr. Saima Haq Bidisha, Professor of Economics, Dhaka University. He mentioned about some demand of the industry demand. But we are the academicians, we never know about the demand of the local industries, and local industries do not provide any written document to university what are their demands. Because we are moving towards parallelly. We don't have any collaboration. We never ask each other what are we going to do. Universities develop its curriculum without knowledge from the industry. Industry is going without any collaboration from the academia. They're getting the graduates, but the graduates are lagging in terms of technical knowledge, in terms of skill, what we already discussed. I think there should be a joint venture. We have to go for a collaboration, cooperation, and discussions, which started today, I think. We have to go for knowledge sharing. What is the demand of the patient? Must be known by the doctor. What is the problem with the patient? Must be known by the doctor. And what is the doctor? What kind of doctor should be known by the patient? We have to know each other. And we have to find out the demand of the local industry, especially local industry. We have manufacturing industries. We have building technology industries. We have energy technology industries. We have telecommunication industries. We have next generation smart agriculture industries. And what is the need of the industry must be known by the academicians. We have to do that. And otherwise, our curriculum will be lagging behind. Recently, we have done, under the leadership of UGC, we have all universities are going to have this OBE curriculum, outcome-based education curriculum. We are already done all kinds of efforts for developing the outcome-based education curriculum, which is based on this feedback from the industry. Industry people will be included in the curriculum development and running the academic activities. So in the final year projects, some capstone projects should be run with the collaboration with the industry. And also, as mentioned, BNFQ, DNQF, National Quality Framework is already done. And these two, we're giving the curriculum development and the quality of the teachers. But in this case, we need to get actual demand of the industry. Say, for example, we have to go for the manufacturing industry next generation with robotics and automation. What kind of technical person the industry need? We don't know. What kind of robotics machineries will be coming in Bangladesh? We don't know. What kind of smart grid technology coming in Bangladesh? We must know.
what kind of smart agriculture is going to be done in the next future until we go for 2041, we must know. Then we can reform our education system. I think our 4-year engineering program can be reshuffled. We can include some training and placement. Training of the graduates in industry, at least 6 months training, then placement in the industry. After graduation, a student do not have any, he try for a job in the local market. Until he get a job, he try himself, but ultimately go abroad because he cannot find any suitable job. Because he is lagging in demand of the industry. He cannot fulfill the demand in the industry, so he feels, I am not suitable for this country, I have to go out of the country. And that is most of the cases, students apply for 1 year or 2 years, they stay in the home. After they apply for GRE, TOEFL, go abroad, they get their job there because that university give them that training or skill development. That's why we have to go for fulfill the demand of the industry. We must go for research and innovation center in all universities. All universities have research innovation centers. And all industry must have research development center. The two-way. University will be research innovation. After innovation, that a model should be developed, a prototype should be developed, a software should be developed, that should be commercialized by the industry. So industry must have R&D facility. Recently, we have done through the RISE Center, industry academia collaboration. We get a lot of funds from different local industries and going from problem solving. We are solving the problem of the industry and giving this support to the industry. And all industry should go for research and development. And mentioned by our distinguished panel discussions and the professor from Dhaka University, Professor Abdul Momen, he discussed about the transformation of education system in tertiary education level. Also, he's emphasized on secondary and higher education, higher secondary. And our country director, I will discuss about skill mismatch. To mismatch skill in technical level, vocational level, I think if you want to go for a higher quality university graduates, input coming from the higher secondary. Higher secondary students should have skill. So that's why you have to go for skill development centers in different district or different zones of the country, and at the same time to develop the soft skill and these other skills, human resource skill, we have to go for similarly human resource development centers. And that should be supported, funded by the government, not by the government, maybe by the industry. Industry group should give some fund for the university and human resource development in support of the government. Government and university, UGC, and the industry and academia. These four bodies should come together. I think then we will be able to solve our problems, and we have to go for a policy development, especially for 4IR. 4IR is knocking at the door. What is to be done in the R&D industries? Robots will be coming up. If you go for a driverless cars, what will be the problem? How can I solve the problems? If pharmaceutical industry, biotechnology is coming up, how to solve the problems? We have to finalize the policy. I think 4IR policy should be developed by the policy making of the government. And education minister can give directions. Thank you very much. Excellent. Excellent. Thank you, Professor Mojumdar. I think from your short comments, what we've noticed that you've used the phrase, we must know several times. So I think we need to focus more on awareness building. And for that, the universities need to interact more with the private industries to understand what exactly is required. Key private industry that proyojon ebong apnara ki offer korte parben bibhinno bishwobiddyalয়. At this stage, I would like to invite Professor Dr. Mohammad Sajjad Hussain, member of the University Grants Commission. Dr. Hussain, আমাদের এখানে শাফকাত হায়দার সাহেব বলেছিলেন যে we require policies. We require better policies, which also আমাদের এখানে ডক্টর মজুমদার সাহেব, প্রফেসর মজুমদার সাহেব এটা এন্ডোর্স করলেন. So as the regulating body, you're requested to talk about how the industry-academia relationship, how can it be improved by providing sound policy support. Thank you. Thank you. Very good day. Assalamu alaikum, namaskar, adab, and honorable chief guest, honorable Minister Education, Dr. Dipu Muni,
honorable guest of honor, our Ms. Nasrin Afroz, Executive Chairman, National Skill Development, Honorable President of the Dhaka Chamber, Honorable Vice Chancellors from BUET, Vice Chancellors from different universities, Board of Directors, Board of Executive Bodies, industrialists, industry persons, media persons, and all respected guests. I will go for very specific and I will not take time, but I will go for in Bengali. The reason is very simple. I taught quantum computing and I'm an industry guy, and as well as I'm a academician. And Mr. Imran mentioned about 1995. I was in the US in 1999. I have seen those things. And even in 2007, I was doing my PhDs and technologies. So I'll go for the reason that Dhaka Chamber. And at the very beginning in the morning, I was very delighted. And from a couple of days, I was looking for these days, for today. This is amazing things to do. And I always tell my students and my honorable minister, I got a very big opportunities and I am humbled. This is a land of opportunity, Bangladesh. আমি বাংলাদেশকে মনে করি যে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ একটি অদম্য বাংলাদেশ, এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই বাংলাদেশকে, আপনারা যদি ইউরোপ দেখেন, আপনারা নেদারল্যান্ড দেখেন অথবা ইউরোপ দেখেন, আপনারা যদি অস্ট্রেলিয়া দেখেন, আমেরিকা দেখেন, দ্য কমপ্লেক্সিটি ইজ ডিফারেন্ট। আমাদের 17 কোটি মানুষ, আমাদের এডুকেশন সিস্টেম ইজ ভেরি রোবাস্ট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। এটা হিউম্যান, আমরা আমাদের হিস্ট্রিতে আছে যে এডুকেশন সিস্টেম ছিল সেটা খুবই আধুনিক, বাট আমরা কলোনিয়াল ট্র্যাপে পড়ে উই বিকাম এ ট্র্যাপ। তো সেই জায়গায় আমাদের, আমি ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে বলবো যে ইন্ডাস্ট্রি এডুকেশনের, আমি বেশ অল্প সময়ে বলে দেব যে ইন্ডাস্ট্রি আমাদের জন্য মেইন পার্টনার। ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারবে না। এবং আপনারা দেখেন এডুকেশন মিনিস্ট্রি যেভাবে রোল প্লে করে যাচ্ছে গত ডিকেড বাট কাপল অফ ইয়ার্স, এভরিথিং ইজ অনলাইন। অনলাইন মিনস দেখেন BNQF, ILO যেটা করেছে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিটি ফ্রেমওয়ার্ক, it is a policy which gives us a quality assurance. Then also Accreditation Council and University Grants Commission. And বঙ্গবন্ধু কন্যা যেটা করেছেন যে ইউনিভার্সিটিগুলি মহাকাশ গবেষণার জন্য আপনার দেখেন ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছে, আপনার মেরিটাইমের জন্য, ব্লু ইকোনমির জন্য ইউনিভার্সিটি হয়েছে, ডিজিটাল ইকোনমির জন্য ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি হয়েছে, সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, জেলায় জেলায় ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে। নাও দেয়ার ইজ এ টাইম, এটাই এখন একটা বিশেষ টাইম যেখানে আমরা আপনাদেরকে চাই, ইন্ডাস্ট্রিকে চাই, এবং আপনাদের ইনভেস্টমেন্ট চাই, আপনাদের গুরুত্ব চাই। আপনারাই তো আমাদেরকে ফিট করছেন, আমাদের ছেলে পেলেদেরকে, আমাদের ছাত্রদেরকে আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন। সেই কারণে ইনোভেটিভ এডুকেশন ইকোসিস্টেমে আমরা কিন্তু আইন করা আছে যে ইন্ডাস্ট্রির পার্টিসিপেশন ইন কোর্স ফ্রেমওয়ার্কে, ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন থেকে আইন করা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেকটা কোর্স কারিকুলামে ইন্ডাস্ট্রি পার্টিসিপেশন দরকার, এবং সেটা রাখা হয়েছে। বাট ইন প্র্যাকটিস আমাদের আইনের ব্যত্যয় হয় কি, প্র্যাকটিসে আমরা পাই না। তো সেই কারণে আপনাদেরকে বলবো যে আমরা অনেক কিছু, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও করে যাচ্ছেন যে আমরা স্টিম এডুকেশন যেটা এখন দরকার, যেটা বললেন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, যেই পয়েন্টগুলি বললেন যে আমাদের যিনি প্রেজেন্ট করেছেন, যেই প্রেজেন্টেশনটা এসেছে সেটা ভেরি লাইভলি, স্পেসিফিক, বাট আমরা যদি এটা বাংলায়ও আনতে পারি আমার কাছে মনে হয় আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। কেন আমি আসছিলাম যে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং পড়াতে গেলে আমার, যখন আমি বাংলায় দিলাম, বাংলায় কিছু আর্টিকেল লিখলাম, আমি কিছু বই লিখেছি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর উপর, কিছু আর্টিকেল লিখেছি, তখন দেখা গেল যে আমার স্টুডেন্টরা খুব গ্র্যাপস করতে পারে। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ নলেজও দরকার। আমাদের অ্যারাবিক
উর্দু শেখাচ্ছে, সেখানে বাংলায় উর্দু শেখানো হচ্ছে। দ্যাট ইজ নট। অ্যারাবিক শিখছি, বাট আমরা অ্যারাবিকটা জানি না। ইংরেজি শিখছি, ইংরেজিটাও জানি না। 12 ইয়ার্স আমরা ইংরেজি শিখি, বাট আমরা কমিউনিকেশন স্কিলে দুর্বল হয়ে যাই। সুতরাং আমি অ্যাকশন প্ল্যানের কথা বলবো আপনাদেরকে। আমরা চাইবো, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া প্ল্যাটফর্ম করছি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের থেকে। এটা ফার্স্ট টাইম। আমরা গত 2 বছর ধরে চেষ্টা করছি। আমরা প্রায় হান্ড্রেডস অর্গানাইজেশনকে, বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিকে চিঠি দিয়েছি। এখানে অনেকগুলি ইন্ডাস্ট্রি আছে যাদের সাথে আমার কিছুটা পরিচয় আছে। ইউনাইটেড গ্রুপ হতে শুরু করে, ইউএস বাংলা হতে শুরু করে, এখানে আরো বেশ কিছু অ্যাপেক্স যারা আছেন। ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা চিঠি দিয়েছি কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক কোলাবোরেশনটা আমরা করতে পারি। এটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমরা করার শুরু করছি। সেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমরা আপনাদেরকে চাই এবং সেখানে আপনাদের সাপোর্ট দরকার। উইদাউট দ্যাট 4IR যেটাকে বলা হচ্ছে, 4IR ইজ অলরেডি অন মার্কেট। আমরা এখন আরো বেশির দিকে, যেটাকে 5 ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন বা 5O চলে আসছে। সো আমাদেরকে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং মাইন্ডসেট এবং নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করতে হলে আমরা সবাই একসাথে, আমাকে টিচারকেও যেতে হবে। আমরা যে সাইলো আমরা আলোচনা করছিলাম যে আমরা কেউ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি নাই, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি কাজ করেছি। ইটস এ ভেরি স্মল পোর্শন, 1% হবে না। সুতরাং ইন্ডাস্ট্রিতে আমাকে যেটা বললেন এখানে একজন স্পিকার, যে ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের লোক যেতে হবে বা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমাদের টিচার আসতে হবে। দুটো জিনিস, 2 ওয়ে। এবং ডিফেন্স রিসার্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যেটা আলোচনাও করেছি আগে আমাদের একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেলের সাথে, যিনি আমি বলেছি যে পৃথিবীর কোথাও ইন্ডাস্ট্রি ভালো করতে পারে না মানে যেটা সাউথ কোরিয়া হোক, সেটা আমেরিকা হোক, ইভেন ইন্ডিয়া আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ। ডিফেন্স রিসার্চটা যদি আমরা কোলাবোরেট করতে পারি তাহলে অনেকগুলি ইন্ডাস্ট্রির সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে। এন্ডাওমেন্ট ফান্ড আমরা জেনারেট করার জন্য অলরেডি চিঠি দেওয়া হয়েছে। আমরা একটা পলিসি তৈরি করছি, সেটা অর্থ মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হবে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেভাবে আমাদেরকে গাইড করবেন সেই জায়গায় আমরা যাব। এই জায়গায় যেমন অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং, মানে স্মার্ট বাংলাদেশের যে কম্পোনেন্ট গুলি আছে, ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নেন্স, স্মার্ট সিটিজেন এবং সোসাইটি, লাইফ লং লার্নিং এবং ল্যাব শেয়ারিং। আমাদের আপনারা দেখবেন অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এত সুন্দর সুন্দর ল্যাব আছে, বিশেষ করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। আপনারা যদি দেখেন ল্যাবগুলি অনেক টাকা ইনভেস্ট করা হয়েছে, সরকার কিন্তু ইনভেস্ট করছে। সরকার কিন্তু ল্যাবের ব্যাপারে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদেরকে সবসময় ল্যাব এবং সামনে যেমন রাইজের কথা বলা হলো, প্রায় 2,500 কোটি টাকার আপনার বাজেট। তো সরকার ইনভেস্ট করছে ইউনিভার্সিটিগুলিতে, হাজার হাজার কোটি টাকা কিন্তু ইনভেস্ট হচ্ছে। এই সরকার ইনভেস্ট করছে না সেটা না, যে আপনার বেনিফিট যে কথাটা বলছেন, যে বেনিফিট অবশ্যই দেওয়া উচিত, কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট আপনার ইন্ডাস্ট্রির জন্য যে $8 বিলিয়ন চলে যাচ্ছে বা 10 বিলিয়ন, এই জায়গায় আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করবো অ্যাকশন প্ল্যানে আপনারা প্রথমে গ্যাপটা দেখেন, কোন স্কিল সেট আপনাদের দরকার। যে আলোচনার সময় হলো যে স্যালারি কত, জব কাদেরকে দিতে চান, সেটাও যদি আপনারা প্রচার করতে পারেন, দেখাতে পারেন যে কতজন জব ঢাকা চেম্বার সেটাকে লিড নিতে পারে ইন্ডাস্ট্রি পার্টিসিপেশনে। এবং আমরাও চাইবো যে আপনারা সেখানে পার্টিসিপেশন করেন। এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা কাজে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি নিজেও আছি, শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আছেন, ন্যাশনাল স্টিম অলিম্পিয়াড আমরা করছি, সেখানেও আপনাদের সহযোগিতা চাইবো যদি সম্ভব হয়। আপনারা ইন্ডাস্ট্রির পলিসির জন্য আমাদের স্কুল, প্রাইমারি টু ইউনিভার্সিটি, পলিটেকনিক এবং মাদ্রাসাকেও আমরা সেই অলিম্পিয়াডে রাখছি, সেখানে আপনারা চেক করতে পারেন। আর এজ প্রজেক্টের কথা বলেছেন যে প্রফেসর মোমেন ফ্রম ইউএস থেকে, যে এজ প্রজেক্ট, যে প্রজেক্টটা আমরা আইটিতে কাজ করছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইআইটি ডাইরেক্টর হিসেবে অনেকে কাজ করছে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সাথে। তা আমরা সেই জায়গায়ও কাজ করতে চাই, যে কিভাবে আপনাদের সাথে বেসিসের সাথে আমাদের কয়েকটা মিটিং হয়েছে, সেই জায়গাগুলিতে আমি বলবো আপনারা যদি সহযোগিতা করেন, এবং ইন ফিউচার আমাদের ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের ডোর ইজ অলওয়েজ ওপেন। এবং আমরা আপনাদের কাছে আসতে চাই, আপনাদের এখানেও বসতে চাই, যে আমরা ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া তো আমাদের স্টুডেন্টদের কোনো গতি নাই, আপনাদের কাছেই আমাদের গন্তব্য। সেই গন্তব্যে
আমাদের দরকার আপনাদেরকে, আপনাদেরও দরকার আমাদেরকে। এই জায়গাটায় আমরা চাই যে এখন সময়, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যেভাবে একটা ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি করে দিয়ে গেছেন, এটাতে 17 কোটি মানুষ, ইটস এ বিগ হিউজ মার্কেট। জাপান এবং অনেকগুলি দেশ আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রি হাইটেক পার্ক হয়েছে, আমাদের ইকোনমিক জোন হয়েছে। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি যে ট্রান্সপারেন্সিও আমাদের চলে আসবে, সিস্টেমের যে গলতগুলি সেগুলি আমরা ইন্ডাস্ট্রি মে গিভ আস হুইচ স্কিলস দে নিড, সেটার একটা যদি ডাটাবেস করে দেন, এবং আমরা ন্যাশনাল ডিপোজিটরি করার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে এর আগের মিটিং এ আমরা বলেছি, এবং আশা করি আমরা সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হতে শুরু করে ডিপোজিটরি করব। আর আপনাদের জব ডিপোজিটরিও যদি আপনারা করতে পারেন বা আপনাদের নেতৃত্বে যদি কিছু হয়, ইভেন র্যাঙ্কিং এর ব্যাপারেও আপনাদের সহযোগিতা চাইবো। ধন্যবাদ। আমি আপনাকে এখানে একটু থামাতে হবে, যে টাইমটা চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি বলছি, জি, আপনি একটু কাইন্ডলি 1 মিনিট যদি কাইন্ডলি শেষ করতে পারেন। আমি বলছি হাইটেক পার্ক এবং এই জায়গায় আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন, এবং আমরাও আপনাদের সাথে কাজ করতে আগ্রহী। এতটুকু বলেই যারা এখানে পার্টিসিপেশন অনেকক্ষণ ধরে শুনছেন এবং সময় দিচ্ছেন, তাদেরকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ, আমাদের বাংলাদেশের ছেলেপেলেরা, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা, আমাদের শিক্ষকরা, আমাদের এই চেম্বার, ঢাকা চেম্বার আমি মনে করি যে লিড দেবে। এতটুকু বলে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, খুবই এলাবোরেট কমেন্টস দেওয়ার জন্য। আমাদের চিফ গেস্টের একটা আর্জেন্ট কলের জন্য 2 মিনিট স্টেপড আউট, কিন্তু এখানে আমাদের এনএসডিএ চিফ আছেন। আমরা একটু কোয়েশ্চেন আনসার ফ্লোর থেকে একটু নিয়ে 10 মিনিটে তারপর আমরা আপনার কাছে আসছি। So the floor is now open. আপনারা যদি হাত তোলেন, আপনাদের পরিচয় দিয়ে, কাউকে মঞ্চে অ্যাড্রেস করার প্রয়োজন নাই, কাউকে মঞ্চে অ্যাড্রেস করার প্রয়োজন নাই। আপনাদের সালাম দেওয়া সব ওনারা জানেন। আপনি স্ট্রেট আপনার আইদার কমেন্ট বা কোয়েশ্চেন, কিন্তু অনুরোধ থাকবে 30 seconds to 1 minute, তাহলে অনেকগুলো হাত দেখতে পাচ্ছি আমি। আপনার পরিচয়টা দিয়ে আপনার কোয়েশ্চেন বা কমেন্ট। ধন্যবাদ। যেহেতু একজনে আমি বাংলাতেই বলবো, সুবিধা হবে। আমি শহীদ আখতার হোসেন, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, এবং আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 40 years টিচিং, রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পজিশন রিটায়ার করে এখানে জয়েন করেছি। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, আমি ধন্যবাদ জানাই ঢাকা চেম্বার্সকে, যাদের জন্য লিঙ্কেজ, কার সাথে আপনি লিঙ্কেজ করবেন? হাউ মেনি universities representing here? None from the public universities. He is invited one, the special one discussant, but others only 4. তো আপনি লিঙ্কেজটা কার সাথে করবেন? আমি সমালোচনা, আমার নিজের সমালোচনা আমি করছি। The problem is this mindset. University professors, teachers thinks they are on the ivory towers. They know that we know everything, but others, industrialist businessmen, knows nothing. Wow. That is the thing. That is the main problems of linkage. আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি, আমরা দিচ্ছি theoretical knowledge, but practical knowledge in the industry, the corporate world. সেইখানে এই প্রবলেমটা যতদিন না সলভ হবে, তো আপনারা এগিয়ে আসছেন, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যে কথাটা আমি বলছিলাম, এখন 2টা সিস্টেম বাংলাদেশ হায়ার এডুকেশনে, প্রাইভেট এন্ড পাবলিক। এখানে যে কয়েকজন আসছে পাবলিকের আসে নাই, এরা আবার অনেক উঁচু টাওয়ারে থাকে। আমিও তখন উঁচুতে ছিলাম, এখন নিচুতে নেমে এসছি। তা আমি সেই জন্য আমি কেন বলছি যে আপনারা, আমি যখন কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে যাই, আমাকে কিন্তু স্পন্সর করা হয় না কোনো কিছুর জন্য। কেন? আপনি তো প্রাইভেট, বাট ইউ আর কাকে করছেন? আবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে লাখ লাখ টাকা দিচ্ছেন একটা প্রোগ্রাম করার জন্য, আমাকে 1 লাখ টাকাও দেন না। আপনি তো প্রাইভেট, কিন্তু আমি তো বিজনেস করি না। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইজ নন প্রফিটিং, এখানে ইউজিসির সম্মানিত সদস্য আছেন, একই সেম। Only the things that is run by the government fund, your fund, and this is run by the পাবলিক ফান্ড। আপনার পয়েন্টস গুলো যে এত ভ্যালুয়েবল যে আপনাকে থামাতেও ইচ্ছা করছে না। তারপর আমি প্র্যাকটিক্যাল সাজেশনস, হ্যাঁ, কিন্তু পয়েন্টটা বলি,
আপনারা বলছেন যে খুব মজাও লাগছে। $1 million, আমি যেটা বললাম যে আমাদের এডুকেশন, কোয়ালিটি এডুকেশন ডেফিনেটলি নিডেড, যেটা আমার স্পিকার বলেছেন। আর যেটা হচ্ছে রিলেভেন্ট জব মিসম্যাচ, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টরস, এগ্রিকালচার, দ্য প্রফেশনালস, সে পাশ করে সরকারি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যদি পুলিশ হয়, যদি ফরেন সার্ভিস করে, যদি কাস্টমসে যায়, তাহলে আমার যে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি টাকা খরচ হলো তার মেধাটা কোথায় কাজে লাগবে? দ্যাট ইজ দ্য অ্যানাদার থিং মিসম্যাচ আমি বলতে চাচ্ছি। আর কারিকুলাম, এজ ওল্ড কারিকুলাম, ইট শুড বি মডার্নাইজড। আর যেটা বলছিলাম যে আমাদের গ্রাজুয়েট, আমার লাস্ট এটা কোশ্চেনই আমি বলবো, কোশ্চেন ইজ দ্য গ্রাজুয়েটস রা কেন একটা সার্টেন লেভেলের পরে টপ ম্যানেজমেন্টে যেতে পারে না কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে এবং মাল্টিন্যাশনালসে? সেইটা কি আপনারা পয়েন্ট আউট করেছেন? করে যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন যে আমাদের এডুকেশনটা কোথায় কম, আমরা কিভাবে তাদেরকে ট্রেন করতে পারি সেই লেভেলে যাওয়ার জন্য, দ্যাট ইজ দ্য থিংস ইউ শুড ডিসকাস উইথ আস and we should. And another thing, research should be jointly researched. One supervisor from the academic, another from the industry. And that is the things, and you should raise the fund, give the fund, and your problem will raise. That I have this problem. Say your footwear, I have this problem, I cannot do this, solve this problem. What you do, you bring expert from the outside. Why not? Why give you the fund, $1 million to me? এখন সুন্দর সুন্দর বক্তব্য আর ভালো লাগবে না। এখন আপনার অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভ্যালুয়েবল কমেন্টস দিয়েছেন। আমি এই পর্যায়ে আপনাদের সাইড থেকে একটু এই টেবিলের সাইড থেকে আপনার যে ব্লু শার্ট পরা যিনি আছেন, আপনার পরিচয়টা দিয়ে, আপনিও যদি 3 মিনিট কথা বলেন তাহলে আপনাকে দিয়ে আমার শেষ করতে হবে, কারণ আমাদের চিফ গেস্টেরও কল এসে পড়েছে, উনি ওখানে চলে যাচ্ছেন। Thank you very much. এক মিনিট আমি একটু বলতে চাচ্ছি। Thank you very much for giving me the opportunity. I'm talking to that point. আমরা অনেক সময় ব্যয় করে এখানে আসি, সেশন শেষ হয়, যখন আমাদের পালা আসে তখন আমরা বলতে পারি না। তাহলে আমাদেরকে কেন ডাকেন? বলবেন আপনারা, বলবেন 10 মিনিট 5 মিনিট কেন? আপনাদের বক্তৃতা শর্ট করে আমাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারেন না? অবশ্যই, এই জন্য তাই এনেছেন আমাদেরকে। So this session should be continued until we finish our observation. Thank you. Suggestionটা please go on. বলেন প্লিজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই ডিসিসিআই কে এত সুন্দর একটা উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আপনারা খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন। কি ম্যান পাওয়ার আপনারা চান আর কি ম্যান পাওয়ার আমরা এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রিতে প্রোভাইড করি, এটা একটা মিসম্যাচ আছে, এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমি আইসিএম এর ফর্মার প্রেসিডেন্ট, আমার নাম শাইকুল ইসলাম। এবং আজকে আপনারা দুটো জিনিস উল্লেখ করেছেন, রিনিউয়েবল এনার্জি ইন্ডাস্ট্রি 4-এ আপনাদের ম্যান পাওয়ার প্রয়োজন, কিন্তু বাংলাদেশে তো আমাদের ইউজিসির মেম্বার সাহেব আছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 100 ইকোনমিক জোন তৈরি করছেন, হাই টেক পার্ক তৈরি করছেন, এবং যশোর আইটি পার্কের অবস্থাও আপনারা জানেন। তো সেই জন্য আমি বলবো যে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসছে, আপনারা ওখানে বিনিয়োগ করবেন। তো বর্তমান প্রবলেমটা আমরা সবাই জানি বুঝি, এই ল্যাংড়া লোলা লোকজন নিয়ে আমাদের আগতে হবে, কিন্তু ফিউচারের জন্য যদি প্রিপারেশন নিতে চাই, আমরা যেটা চাই আপনাদের থেকে, বিজনেস কমিউনিটি থেকে, যে এই যে 100টা ইকোনমিক জোনে কি ধরনের ইনভেস্টমেন্ট আসবে, কি ধরনের লোকের প্রয়োজন হবে, কি ধরনের ম্যান পাওয়ারের ট্রেনিং এর প্রয়োজন হবে, এডুকেশনের প্রয়োজন হবে, এই ধরনের পাবলিকেশন রিসার্চ আমরা বিজনেস কমিউনিটি থেকে চাই, তাহলে আমরা ওইভাবে প্রিপারেশন নিতে পারি। বর্তমানকে যতটুকু আমরা সাপোর্ট দিতে পারছি, ভবিষ্যতে যেন আমরা আরো ভালো সাপোর্ট দিতে পারি। আমরা চাই, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের কথা বলছেন, আলটিমেটলি মঞ্জুর এলাহি সাহেব খুব ভালো করে জানেন, কোয়ালিফাইড লোকজন এই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এখানে কয়জন কাজ করছে? সব লেবার। আমরা যদি শুধু লেবার সাপ্লায়ার হই, তাহলে তো এই ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি লিঙ্কেজে ফুলফিল হবে না। আমরা যেন লেবার সাপ্লায়ার না হয়ে প্রকৃত অর্থে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোগটা পাই, সেজন্য আপনাদের থেকে রিসার্চ এবং কেস স্টাডি চাই। ধন্যবাদ। এই ধরনের কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা জানালে খুশি হব। এই পর্যায়ে আমি একটু আমাদের পরিচালক সাহেব, ইউনাইটেড গ্রুপের পরিচালক, একটু কাইন্ডলি আপনার কমেন্টস গুলো দিন। আসসালামু আলাইকুম। I'll rush through my points very, very quickly. Actually, I thank the keynote speaker for having a very concise presentation.
one of the things I thank my president for bringing up as well, যে এই গ্যাপ গুলো হচ্ছেটা কেন, এই গ্যাপটা যদি হচ্ছে কেন এই জিনিসটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, তাহলে কিন্তু যারা যারা এফেক্টেড স্টেক হোল্ডার্স আছে ওরাই কিন্তু সলভ করে ফেলবে এই গ্যাপস গুলো ক্লোজ করার জন্য। আই থিঙ্ক there is a significant মানে opportunity for the universities themselves to be empowered. I speak from my personal experience. I'm on the board of trustee of United International University as well, and I'm also a part of an industrial group. So universities can also be empowered, they keep with the right tool sets to approach private companies, যেটা দিয়ে তাদেরকে বোঝাতে পারবে যে এই benefits আছে to invest in R&D with the universities. I think there is a significant lack of preparedness to deal with this মানে যে growing the startup culture-টা বাংলাদেশে আসছে, এই জায়গায়ও কিন্তু আমাদের খুব একটা মানে sort of preparation দেখছি না from the university side. এখন পর্যন্ত কিন্তু চাকরিটা কিভাবে করে পাবো ওই জিনিসটা নিয়ে preparation হচ্ছে, but not so much with startups. তারপর হলো যে বাংলাদেশ has a fantastic track record of using both monetary and fiscal policies to encourage private investors to sort of to improve any particular sector. Let's call it the power generation sector, boli amra RMG boli. We have seen this work. Why not the education sector? Why not industry and academia linkage? তারপর হলো গিয়ে we are almost entirely মানে আমি এই গ্যাপটা দেখছি অনেক অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে. We are not considering the impact of AI and robotics in the next generation of jobs. অলরেডি আমরা দেখছি ইন মেনি কেসেস যে এআই এর জন্য যে জবের নেচার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ডিমান্ড চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু যে গার্মেন্টস সেক্টর লোকজন অনেক কাজ করবে চিন্তা করেছে, এখানে কালকে যখন রোবোটিক্স বড় হয়ে যাবে, আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ যে গার্মেন্টস এর যে জবসটা আমরা এখন ক্রিয়েট করতে পারছি এটা আগামীকালকে ক্রিয়েট হবে না। A lot of those jobs will be replaced by robotics. So এই যে নতুন যে আনএমপ্লয়মেন্টের একটা স্কোপ চলে আসবে, তখন what are we doing to deal with that? So that is also something that needs to be looked into. And lastly, one of the points I want to raise is আমরা শুধু প্রোডাকশন বেসড ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলি, why not service sector? আমাদের যে সার্ভিস সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি গুলো হচ্ছে, we have a very growing middle income sector who will be looking forward to service sector inputs. But আমি সার্ভিস সেক্টর খুব একটা মানে ট্রেনিং ওর দেখছি না, it's more or less always talking about technical training. এই জায়গায় আমাদের কিন্তু যেসব দেশ, আমাদের নেবারিং বেশ কিছু কান্ট্রিজ আছে যারা খুব এগিয়ে গেছে, we do not need to start from scratch. We should work with these countries to get these manuals so that we can get ahead quickly instead of having to start from scratch everywhere. Thank you very much. ধন্যবাদ। আপনি একটু আপনি দিচ্ছি আগে যে আপনার পরিচয়টা দিয়ে আপনি বলেন আপনার কমেন্টস। আমি প্রফেসর আব্দুর রব, ভাইস চ্যান্সেলর, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস, এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি। আমি এই ধরনের সেমিনারে গত 2-3 বছর ধরে আসছি। আলোচনা হচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অর্থাৎ আপনারা কোনো কংক্রিট অ্যাকশন নিচ্ছেন না, ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো অ্যাকশন। আমার প্রপোজাল হচ্ছে, প্লিজ ফর্ম এ টাস্ক ফোর্স অর এ কমিটি অর হোয়াট এভার উই সে, taking representatives from universities, both public and private, from the government, from the UGC and Ministry of Education. Find out what should be the strategies, how to implement that, how to get ahead. Without this talking is useless. Nothing has happened so far. That is one proposal. The other is, we always say there's a skill gap. What skills are demanded by industry, we don't exactly know. It's still now. We talk of certain general skill, social skill, communication skill, interpersonal, etc., etc. But how about industry-specific skills that you expect from the universities? Do you have a list? Do you have any idea what would be skills needed after 4 years? My graduates will come out to the job after 4 years. Okay, you might be talking of skills for today, but what about the future? So the cooperative efforts are needed to identify jointly industry-specific skills that are required. And then the other comments that I make, again, unpleasant. Do we need so many masters when we need actually people with training with specific skills, which can be given by certificate courses, diploma courses, and other things? The university should be encouraged to introduce these things. It can also be a part of the curriculum. Why the 3rd year or 4th year cannot be devoted to developing specific skills so that they can serve the industry? Okay, so there is a need for looking at the curriculum. And I would also say to the University Grants Commission, you have given a prescription of
appointing teachers who would have this much research skill, teaching experience, so on. So when I want to take a person from industry who has 20 years of experience, I can offer at best a assistant professor position. Why should he come here? There must be change in the policy of recruitment of teachers. Then the teachers are coming from theoretical background. They don't have the experience. Okay, so how do you expect that he will be teaching the students the skill that they need? So the internship should be done first for the teachers, then for the students. So এই পয়েন্টটা খুব ভালো বলেছেন আপনি যে internship for teachers. There is major bottleneck, the mindset. The teachers feel that they are, they know everything. So that mindset has to be changed. Okay, let us work on these issues. And thank you very much for giving me the floor. আপনার ফ্রাস্ট্রেশনটা যেটা আমরা প্রথমে শুনতে পেরেছি, এখন পরে আপনার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলাম যে আপনার ওই আউটবার্সটা কেন হলো। কারণ আপনি বেশ কিছুদিন ধরে এগুলা নিয়ে কথাবার্তা বলছেন, কিন্তু এটা নিয়ে কিছুই কাজ হচ্ছে না। সো ধন্যবাদ। আপনার ফ্রাস্ট্রেশনটা পরে মানুষজন ভুল বুঝছে, কিন্তু এখন আপনার বক্তব্য শোনার পরে এখন বুঝতে পারছে যে আসলে আপনি ইউ জেনুইনলি কেয়ার অ্যাবাউট দিস টপিক। এখন আপনাদের এখান থেকে আমি 5টা হাত, ওখান থেকে 5টা হাত। আমি স্পেশালি আমি যেহেতু টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান, আমাকে বলতে দিতে হবে। বলেন একটু পরিচয় দিয়ে ছোট করে বলেন। আমি মোহাম্মদ আলী আকবর খান, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড। তো যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেকনিক্যাল এডুকেশনে কারিগরি শিক্ষায় যেটা বলছেন যে 50% কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য কাজ করতে হবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আজকের আলোচনার মধ্যে আমাদের কিনট স্পিকার মহোদয় তিনি কিন্তু টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডের বিষয়টা বলেনি নাই। প্লাস হলো যে ইতিমধ্যে আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশন ভাবনাটা ভাবতে হবে। আর আমাদের ডিসিসিআই কাছে যেটা অনুরোধ, ইন্ডাস্ট্রির সাথে যদি আমার টেকনিক্যাল এডুকেশন লিঙ্কেজটা যদি ভালোভাবে করতে না পারি, তাহলে আমরা যে স্কিল ম্যান পাওয়া চাচ্ছি, ইন্ডাস্ট্রি যেটা চাচ্ছে সেটা কিন্তু দিতে পারবো না। এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু চেম্বার অফ কমার্স বা আপনাদের মাধ্যমে আমরা সহযোগিতা খুব কম পেয়ে থাকি। বাংলাদেশে এমনিতেই ইন্ডাস্ট্রি কম, তারপরেও আমরা যে সহযোগিতা পেতে চাই সেই ক্ষেত্রে সেটা পাচ্ছি না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আমাদের সবসময় বলে যাচ্ছেন যে এই লিঙ্কেজটা বৃদ্ধি করতে হবে। যেহেতু স্যার সামনে আছেন, স্যারকে বলবো যে আজকে যেন আমাদের সবার কাছে এই মেসেজটা দেয় যেন যাতে আমরা এই লিঙ্কেজটা দৃঢ় করতে পারি। বেশি কিছু বলছি। ধন্যবাদ। জি, আপনি বলেন আপনার পরিচয়টা দিয়ে। আপনারা 1 মিনিট করে না, আমি আর 3টা প্রশ্ন নিতে পারবো। আচ্ছা, তারপরে আমার চিফ গেস্ট এবং স্পেশাল গেস্টের কাছে, স্পেশাল গেস্ট এন্ড চিফ গেস্টের কাছে। আমি প্রফেসর ডক্টর কামরুল হাসান, আমি ভাইস চ্যান্সেলর ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক। আসলে আমি কয়টা সাজেশনের মতো বলতে চাচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন আমরা এখন কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাডভাইজারি প্যানেল রেখেছি, এবং যেখানে আমরা ইন্ডাস্ট্রির লোকজনদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আমাদের কোর্সের ব্যাপারে। এটা একটা পয়েন্ট। সেকেন্ড যেটা করছি, আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে চিন্তা করছি প্রফেসর অফ প্র্যাকটিস। এটা স্পেশাল প্রফেসর অফ প্র্যাকটিস যারা ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে এসে আমাদের এখানে পড়াবেন কিছু স্পেশাল কোর্স। আমরা এই ধরনের চিন্তা করছি, যেগুলো আমাদের এই আজকে যে লিঙ্কেজের কথা বলছি। তারপরে যেটা আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে, যেটা অনেকেই বলেছেন, যেটাকে আমরা বলছি প্রফেশনাল একাডেমিক্স। প্রফেশনাল একাডেমিক্স হচ্ছে এনারা ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে এনাদের প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপ করবে আমাদের টিচাররা। এটা আমার সাজেশন। কারণ আসলে যেটা হচ্ছে যে আমরাই আসলে ইউনিভার্সিটিরাই সবচেয়ে বেশি চিন্তিত। এই আজকে যে আলোচনাটা হয়েছে সেটা বারবার বলছি যে আমরা স্কিল ওয়ার্কার পাচ্ছি না, বিদেশ থেকে নিয়ে আসছি। তাহলে আমাদের গ্র্যাজুয়েটদেরকে আমাদেরকে আসলে এই স্কিল করে এদেরকেই কর্মসংস্থান করতে হবে। তো আসলে ইউনিভার্সিটি পার্টি সবচেয়ে বেশি চিন্তিত তাদের গ্র্যাজুয়েটদের কিভাবে দিবে। আরেকটা জিনিস আমি সাজেস্ট করি, যেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি অনেক ট্রেনিং, তাদের ইনহাউস ট্রেনিং আছে, সেই সব ট্রেনিং এর সিস্টেমগুলি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ছাত্রদেরকে 3rd ইয়ার এবং 4th ইয়ারে যদি দিয়ে দেয়, যেটা একটা মোবাইল কোম্পানির সাথে আমরা এখন টিওআর করছি। তারা বলছে যে তারা আমাদের যাদেরকে এমপ্লয় করে তাদেরকে যে ট্রেনিং গুলি দেয় সেই ট্রেনিং গুলি আগেই দিয়ে দিতে পারবে। এটাই আমার সাজেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি লাস্ট কোয়েশ্চেন, আচ্ছা 2টা কোয়েশ্চেন নিব। একটা MS সিদ্দিকী সাহেব, আপনি যদি বলেন, আর ওই আপনার যে একজন মহিলাকে তো চান্স দিতে হবে না, উনি একজন অনেকক্ষণ ধরে হাত দিচ্ছেন।
আচ্ছা, আমার ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি আর লিঙ্কেজের ব্যাপারে দেখছি নাই, কিন্তু আমি তো বাংলাদেশে অন্তত 2টা অর্গানাইজেশনের লিঙ্কেজ হয়ে আছে, যাদের স্টুডেন্টরা ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্ট আউটের আগেই চাকরিতে জয়েন করে, কারণ অ্যাডভান্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে যায়। এই গোপন তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রীকে দেওয়া দরকার। সেটা হচ্ছে 2টা অর্গানাইজেশন, একটা হচ্ছে ইউসেফ আন্ডার প্রিভিলেজ চিলড্রেনদের অর্গানাইজেশন, আরেকটা হচ্ছে মর্স, 2টাই মিরপুরে। এনারা যাদেরকে ট্রেনিং দেন বিনে পয়সায়, খাওয়া দাওয়া সবকিছু রাস্তা থেকে পিক করে স্ট্রিট আর্টস থেকে ট্রেনিং দেয়, যেদিন ফাইনাল পরীক্ষা তারপরে চাকরিতে জয়েন করে, অলরেডি অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে যায়। এটা সিক্রেটটা কি? এটা আমাদের একটা হচ্ছে তারা প্রতি 6 মাসে একবার কারিকুলাম আপগ্রেডেশনের জন্য বসে, এবং ওদের যে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং এর জন্য ওরা একটা অটোমোবাইল, ফর এক্সাম্পল একটা অটোমোবাইল ওয়ার্কশপকে ওদের প্রেমিজেসে ওয়ার্কশপ করতে দিয়েছে। প্রতিদিন অনগোয়িং কমার্শিয়াল যে রিপেয়ারিং হয় সেটা তারা করে স্টুডেন্টরা। তো এই জিনিসটা যদি আমরা এখন মাননীয় মন্ত্রীকে বলবো, আপনি তো 5.5 লাখ টাকা মতো প্রতি মাসে খরচ করেন ক্রেডিট কলেজের ছাত্রদের জন্য, ইউসেট এবং মর্সের মতো অর্গানাইজেশন গুলো এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পরে বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ ডোনাররা টাকা দিবে না। এখানে কিছু ফান্ড অ্যালোকেশন করেন। 10টা স্টুডেন্ট যদি আপনি ক্রেডিট কলেজে ভর্তি কম করেন, তাহলে 10টা ইনস্টিটিউট ইউসেফের মতো অর্গানাইজেশন চালানো যেতে পারে। আমি এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আপনি আমাদের খায়ের সাহেব, আপনি জাস্ট কাইন্ডলি একটু শর্টে আমাদেরকে আপনার প্রশ্ন বা কমেন্টটা বলেন, খুব শর্টে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি করেছেন। আমার প্রায় 50 বছর সামনে হতে চলেছে ঢাকা, এবং ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা, ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে আমি যে প্রবলেমে ফেস করেছি সেই প্রবলেমগুলি এখানে বলা হচ্ছে। এখন প্রবলেমগুলো বলা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে কারিকুলাম করা হচ্ছে সেই কারিকুলামের সাথে আমাদের এসএমইর কোনো সম্পর্ক নাই। একমাত্র সিদ্দিকী সাহেব যারা বলে এইরকম, আপনারা সব হাই লেভেলে পড়ান কিন্তু সিআর তৈরি করতে পারেন না। আমাদের দেশের মানুষের সবচেয়ে বড় অভাব, তারা অনেস্টি দেখাইতে পারে না, সিনসিয়ারিটি দেখাইতে পারে না, হার্ড ওয়ার্কিং না, তারা চায় বসে থেকে টাকা নিতে, যার জন্য বিদেশিদের আনা হয়। কিন্তু আমি প্রপোজ করব বিদেশিদেরকে 2 টার্মসের উপরে তাদেরকে এখানে আর এমপ্লয়েড করতে পারবেন না। তারা এখানে কোন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে তারা ট্রেনিং দিতে পারবে। 2 টার্মস হইলে তারা তাদের সেই ইন্ডাস্ট্রিতে তারা সাবস্টিটিউট তৈরি করে দিতে হবে। এইটাই হলো আমার কথা। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। 30 সেকেন্ডস আপনার, হ্যাঁ, ইন্ট্রোডিউস করে 30 সেকেন্ড, আমরা তারপরে আমাদের গেস্ট অফ অনার কাছে চলে যাচ্ছি। জি, আমি ইসমাইল জারিন খান বলছিলাম। আমি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড একাডেমিয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ার হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সাথে আছি। আমি যেটি বলতে চাচ্ছি যে 4র্থ শিল্প বিপ্লব অর্জনে স্মার্ট দক্ষ মানুষ দরকার। আর স্মার্ট দক্ষ মানুষের জন্য আমরা যারা উদ্যোক্তা আছি আমরা কিন্তু অনেক সাফার করি, আমাদের কথা বলার কিন্তু কেউ নেই। বারবারই বলা হয় ছেলেমেয়েরা ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে চাকরি পায় না, কিন্তু আমরা যে স্কিল লোক পাই না, আমরা সেই কথাটা কার কাছে বলবো? আমরা তো স্কিল লোক পাচ্ছি না। আমরা কাজ করতে গিয়ে, যেমন আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে চারুকলা থেকে যে সকল ছেলেমেয়েরা বের হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু আমাদের সাথে ইনক্লুড করে দিলে আমরা কিন্তু বেস্ট ডিজাইনার পাচ্ছি। তারা ইউরোপের ডিজাইন সেন্স কেমন সেটি যদি তারা জানে, তারা কিন্তু আমাদের সাথে জয়েন্টলি এক্সপোর্ট মার্কেটের সাথে কাজ করতে পারে। সেই জায়গাতে কিন্তু একটা বড় ধরনের গ্যাপ আছে। আরেকটা বিষয়, আমাদের ইউজিসি থেকে যিনি আসছেন উনি বলছিলেন যে সারা বাংলাদেশে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, ল্যাব আছে এবং অনেক ফান্ডিংও করা হচ্ছে, কিন্তু যেটি নেই সেটি হচ্ছে মনিটরিং। আর এই মনিটরিং না থাকার কারণে প্রপার ওয়েতে ডিসেন্ট্রালাইজেশন হচ্ছে না। আমি এনএসডি এর জুট স্কিল কাউন্সিলের ডিরেক্টর হিসেবে আছি, আমি ম্যাডামের সাথে ডিরেক্টলি কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। এই এনএসডিএ কে যদি সারা বাংলাদেশে ডিসেন্ট্রালাইজেশন করা যায় এবং সেক্টর বেসিসে যদি এনএসডিএ সেই ট্রেনিং প্রশিক্ষণ আমাদের একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির সাথে করে দেওয়া যায়, এটি আমাদের জন্য আগামীর একটা বড় অর্জন হবে, যেটি আমরা 4র্থ শিল্প বিপ্লব এবং এলডিসি গ্রাজুয়েশনের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে 100 বছরের ডেল্টা প্ল্যানিং, সেটি সফলতার জন্য আমাদের উদ্যোক্তারা আমরা পাশে আছি। আপনারা আমাদের স্কিল ম্যান পাওয়ার দেন, আমরা এই স্কিল ম্যান পাওয়ারদেরকে আমরা কাজে লাগাবো। কিন্তু যেটি বলা হচ্ছে বিদেশ থেকে লোক আনবেন না, এটি কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত লোক না তৈরি করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিভাবে কাজ করবো। লাস্ট একটা পয়েন্ট বলতে চাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবারই
উল্লেখ করে বলেন গবেষণা গবেষণা এবং গবেষণা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই, কিন্তু এই স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি করার জন্য কি পরিমাণ আমাদের এফোর্ট দরকার, কোথায় কি লাগবে, ইউনিভার্সিটি গুলোতে কি সাপোর্ট লাগবে, সেই ফান্ডিং গুলো তো আমাদেরকে তৈরি করতে হবে এবং আমাদের চিন্তা করতে হবে। ফান্ড আছে কিন্তু প্রপার অ্যালোকেট নাই। ধন্যবাদ। সেটি নিয়ে আমি একটু বলতে পারি। এখানে আমার অ্যাকচুয়ালি ওখানেও লোক আছে, অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা দিতে গেলে এটা আরেকটু সময় লম্বা হয়ে যাবে, এবং উনি যেটা বললেন সবার এখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকোমোডেট করার আমার পিছেও লোক আছে। সো আমরা এই ডিসকাশনটা আবার অফলাইনও নিতে পারবো, ওনাদেরও তো আবার যেতে হবে, সো ওনাদের টাইমটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। স্যার 10 সেকেন্ডস যদি সময় দেন স্যার। 10 সেকেন্ডসে তো আপনি আমাকে দিলে ওনাকে অনেকক্ষণ ধরে দিতে হচ্ছে। চাই আপনারা যদি আপনাদের প্রস্তাবনা এগুলো আমাদের তাহলে নাইলে আমার কি হচ্ছে, মানে আপনার মন রক্ষা করতে যে আবার এদিকে একটু সমস্যা, এনার মন রক্ষা করতে যে, তো এই জিনিসটা আমার লিমিটেশন একটু বুঝেন। আমি আপনার পয়েন্টটা ব্যক্তিগতভাবে শুনে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি বলবো না, আপনি একটু কাইন্ডলি ইয়েকে আপনার লিখিত আমার কাছে দিয়ে দেন, আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পৌঁছায় দেবো। Thank you, sir. I'll take 30 seconds. Thank you. আমি বলেছি আপনি এখন পুশ ইয়ে করলে তো এটা ওনারাও তো আমার ওখানে প্রাক্তন অনেকজনই বসে আছে। Ladies and gentlemen, now I would like to kindly welcome our guest of honor today, Ms. Nasreen Afroz, Executive Chairman, Secretary, National Skills Development Authority, to give her a speech. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Guest, Dr. Dipu Muni MP, Honorable Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, respected Chairperson of the event, Barrister Muhammad Samir Sattar, President DCCI, eminent discussants and distinguished guests, Assalamu alaikum, very good afternoon to you all. I am totally enriched and truly enriched with the discussion and also the keynote. I would like to convey my gratitude and thanks to the keynote speaker for the well needed and also timely needed discussion regarding this paper. কিছু কথা আছে যে বাংলায় না বললে হবে না, কাজে আমি বাংলাতেই যাব। বাংলাদেশ অমিত সম্ভাবনার দেশ, আমরা সবাই জানি এটি। এবং আজকের যে বিষয়টি যে মানে ইন্টারলিঙ্কেজ বিটুইন দ্য থ্রি পার্টস অফ দ্য সোসাইটি, স্পেশালি এডুকেশন অর একাডেমিয়া, ইন্ডাস্ট্রি, এবং আমি এর সাথে যোগ করতে চাই সরকার। প্রত্যেকটি পর্যায়ে যদি খুব ভালো একটি আর্টিকিউলেটেড সম্পর্ক থাকে, তাহলে এখানে এক্ষেত্রে কোনোভাবেই গ্যাপ কখনোই তৈরি হবে না। এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন অগ্রগতি অর্জনের একটি পদক্ষেপ বলেই আমি মনে করি। কারণ স্বাধীনতার পর থেকে বা স্বাধীনতার আগে থেকেও বিভিন্ন ধরনের স্কিল রিলেটেড ট্রেনিং বাংলাদেশে চলছিল, তবে তিনি চিন্তা করেছেন যে বিষয়টি এতক্ষণ বলা হলো যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই যাতে করে আমরা দক্ষতাকে একটি এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি যেটা শুধুমাত্র দেশ নয়, দেশের বাইরের আমাদের যে জনশক্তি রপ্তানি আমরা করে থাকি সেখানেও যাতে আমরা স্কিলড ম্যান পাওয়ার রপ্তানি করতে পারি, সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে কিন্তু জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি, এবং সৃষ্টি থেকেই জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কাজ করে চলেছে। এটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের যেটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন, ন্যাশনাল স্কিলস, যেটি বলা যায় যে একটি নির্দেশক BNQF, স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক, যেটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এটি গঠন করা হয়েছে। একটি স্কিল রিলেটেড সম্পর্ক রাখা হয়েছে, যেখানে 1 থেকে 10 পর্যন্ত বিষয়টি রাখা হয়েছে, এবং 1 থেকে 6 যেটি স্কিল রিলেটেড সেটি রাখা হয়েছে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন, এবং লেভেল 7 to 10 যেটি হায়ার এডুকেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটি রাখা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল এডুকেশনের সাথে যারা আছেন তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
যে বিষয়টি বলতে চাই, এতক্ষণ যে আলোচনাটি হলো, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র যে স্কিল রিলেটেড বিষয়াদি নিয়ে কাজ করছে শুধু তাই নয়, সেখানে কিন্তু আমাদের কিছু স্কিলস কাউন্সিল বা জাতীয় যেটাকে বলা যায় যে দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ, আমাদের কিন্তু অলরেডি 14টি পরিষদ গঠন করা হয়ে গেছে এবং লেটেস্ট যেটি জাস্ট মাত্র কিছুদিন আগে আমরা গঠন করেছি সেটি হচ্ছে লজিস্টিক ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড আইএসসি, অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল। লজিস্টিক রিলেটেড যে বিষয়টি আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়, আমরা কিন্তু এটি নিয়েও কাজ করছি। তবে সবার চেয়ে বেশি যে জরুরি কথা সেটি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের যে সম্পর্ক আমরা যেন আরো বেগবান করতে পারি, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি। আমরা শুধুমাত্র যে কম্পিটেন্স স্ট্যান্ডার্ড বা যেটাকে বলা যায় যে স্কিলের সাথে যে সিলেবাস সেটি তৈরি করছে তা নয়, আমরা কিন্তু ফান্ডিং এর ব্যবস্থাটিও করছি। অতি সম্প্রতি মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল নামে একটি কোম্পানি আছে, যেটি আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না, সেটি হচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি কোম্পানি। সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন স্কিল রিলেটেড ট্রেনিং যারা দিয়ে থাকেন তাদেরকে আমরা অর্থায়নের ব্যবস্থা করছি। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা যেটি বলা যায় যে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, যেটি আগামী 15ই জুলাই সারা বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হবে, আমরা এটি উদযাপন করব 16ই জুলাই। সেদিনই আমরা এই মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল থেকে যে সকল স্কিলস ট্রেনিং প্রোভাইডার্স যারা পেয়েছেন তাদেরকে আমরা এই অর্থায়নের ব্যবস্থাটি শুরু করে দেব। অর্থাৎ যেটি বলা যায় যে সরকার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে এবং এটির সার্থকতা নির্ভর করবে আমাদের এই সফল সম্পর্কের উপর। আমি ডিসিসিআই কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এমন একটি টাইমলি নিডেড সেমিনারের আয়োজন করার জন্য, এবং এটি আরো বেশি করে হওয়া উচিত। আমি মনে করি যে এখানে শুধুমাত্র যে ডিসিসিআই করবে তা নয়, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিবৃন্দ যারা আছেন তারাও যদি এরকম বিভিন্ন ওয়ার্কশপ বা সেমিনারের আয়োজন করেন, যেখানে সরকারের পাশাপাশি একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড যারা কাজ করেন তারা থাকবেন, সেই সাথে আমাদের কিছু স্টুডেন্ট বা ছাত্রছাত্রী যারা আছে তারাও যদি থাকে, তাহলে আমরা আরো বেশি লাভবান হব। আমি খুব বেশি সময় নিব না, আমি আশা করব যে এ ধরনের আরো বেশি করে সেমিনার হোক। আমি আবারও আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং ডিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট বিশেষ করে যিনি আমাকে এখানে বা অর্গানাইজার যারা আছেন তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এটি আমার জন্য বিশাল সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ এই ধরনের সেমিনার বা ওয়ার্কশপ যেটাই বলি না কেন, এখানে উপস্থিত থাকতে পারাটা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। সরকার কি করছে এটিও যেমন আমরা জানাতে পারি এই ধরনের সেমিনারে, সেরকম আপনারা কি ভাবছেন সেটিও কিন্তু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় এ ধরনের সেমিনারে উপস্থিত হতে পারে। আমি আবারও আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথিকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং বিশেষত ডিসিসিআই কে আবারও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, Madam. Distinguished guests, now it's time to hear from our chief guest, and I humbly request Dr. Dipumoni MP, Honorable Minister, Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, to kindly address the audience. আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। আমি প্রথমেই ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিকে এবং এর সভাপতিকে বিশেষভাবে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, এবং আজকে যারা এখানে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়া দুই দিক থেকেই যারা উপস্থিত হয়েছেন দীর্ঘ সময় এই ছুটির দিনে, আপনারা অবশ্য সব জায়গায় ছুটি না শনিবার, তো সবাই সময় দিয়েছেন কারণ বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেক দিন থেকে এই কথাগুলো বলছি, এখন আমাদের সত্যি সত্যি কাজটা করে দেখাবার প্রয়োজন। তো এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
আমাদের আমি একদম যা শুনেছি এতক্ষণ তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার যা একটু বলার সরাসরি সে কথাতেই চলে যাই। আমরা বিজনেসকে বলছি আমরা এগিয়ে আসতে, আমরা ইন্ডাস্ট্রি বলছে, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কেজের কথা ইন্ডাস্ট্রিও বলছে, আমরা সেটা দিয়ে আসলে আমাদের এখানে নাসিম মঞ্জুর সাহেব খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কথা বলেছেন, কিন্তু আমরা সবার কাছ থেকে এই সিরিয়াসনেস কিন্তু পাই না। আমি একটু একাডেমিয়ার দিক থেকে বলি, যেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছি, ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কথা বললে একটা অনুষ্ঠানে গেলাম, একটা বিশ্ববিদ্যালয় খুব ভালো কাজ করছে, যেটা করার দরকার ঠিক আমাদের, যে রিসার্চ ইনোভেশন, সেটার ইনকিউবেশন, সেটার কমার্শিয়ালাইজেশন। কারণ রিসার্চটা একদম করতেই হবে, কিন্তু সেটাকে রিসার্চ নট জাস্ট ফর দ্য সেক অফ রিসার্চ, সেটাকে যদি আমি কমার্শিয়ালাইজেশন পর্যন্ত নিয়ে যেতে না পারি তাহলে এটি কাজ করবে না। তো একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের এই সেন্টারই করে ফেলেছে এবং সেইভাবে তারা কাজ করছেন। খুব ভালো ল্যাব সেখানে কাজ করছে, খুব ভালো ভালো লোকজন তারা নিয়ে এসছেন যারা কাজ করছে, অনেক আমাদের ইয়াং অনেক লোক সেখানে কাজ করছে। খুব ভালো লাগলো। সেখানে আমাদের ব্যবসায়ীদের একদম নেতার শীর্ষ নেতা, তিনি বললেন তিনি খুব এক্সাইটেড। আমি সেটা শুনে আরো এক্সাইটেড হয়ে গেলাম এবং তাকে আমি অনুরোধ করলাম। ঠিক তার পরপরই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এফবিসিসিআই এর 50 বছর পূর্তি, একটা বিশাল দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার ঘটে গেল সেই সময় ঢাকায়। তো আমি অনুরোধ করেছিলাম আজকে উনি থাকলে খুব ভালো হতো। আমি তখন ওনার সেই এক্সাইটমেন্ট দেখে অনেক আশান্বিত হয়ে আমি বলেছিলাম যে এই 50 বছর পূর্তিতে সেই উৎসব থেকে কি আমরা এরকম একটা ঘোষণা পেতে পারি না যে এফবিসিসিআই একটা 50 কোটি টাকার, বেশি না, 50 কোটি টাকার একটা এন্ডাওমেন্ট, একটা ফান্ড, একটা রিসার্চ R&D ফান্ড একটা তৈরি করছে। আজকেই দিতে হবে না 50 কোটি টাকা, আজকে আপনি শুরু করেন, 2 কোটি টাকা দিয়ে শুরু করেন, আগামী 2 বছর 5 বছরের মধ্যে আপনি 50 কোটি টাকা করেন সেখানে। সেটা দিয়ে আমার ইউনিভার্সিটি গুলোকে, যেখানেই আপনি ওয়ার্থওয়াইল রিসার্চ প্রপোজাল পাবেন, আপনি সেটাকে ফান্ড করবেন। আপনার সিরিয়াসনেসটা আপনি বোঝান যে you are also serious about it and you mean it. আমরা সবাই বলি we have to walk the talk. সেই জায়গাটাতে, কারণ রিসার্চ করতে পয়সা লাগবে, সরকার বরাদ্দ দিচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু তারপরেও আরো অনেক বেশি দরকার। এবং সেই দরকারের জায়গাটাতে আবার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার জন্য বরাদ্দ যেটা সে কাজে লাগাতে পারে না। তো আমরা এই পুরো রিসার্চের ইকোসিস্টেমটাই আরো অনেক বেশি রোবাস্ট হতে হবে, সেটাকে আরো অনেক বেশি তৈরি করতে হবে। এবং রিসার্চ একদিনে হয় না, এটার জন্য কালচার তৈরি হতে হয়, একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠতে হয়, সেই সব বিষয়ও আছে। এবং একটা বিশ্বাসেরও একটা ঘাটতির জায়গা আছে সেই জায়গাটায়। মানে অনেক রকমের ডেফিসিটের কথা আমরা বলি, তার মধ্যে ট্রাস্ট ডেফিসিটটা বোধহয় সবচেয়ে বড় ঝামেলার। কারণ সেখানে ইন্ডাস্ট্রি মনে করে যে একাডেমিয়ায় পয়সা করি হ্যান্ডেল করতে পারবে না, বুঝতে পারবে না কোথায় কি হয়ে যাবে, আমি কোথায় ইনভেস্ট করব। তো একাডেমিয়ার জন্যও নিজের সক্ষমতা দেখাবার একটা বিষয় রয়েছে, সেটা দেখিয়ে সেই ট্রাস্টটা অর্জন করবারও একটা বোধহয় দরকার আছে। এখানে একদম সবশেষে আমরা এন্ডাওমেন্ট ফান্ডের কথাও শুনেছি। আমরা বারবার বলছি প্রত্যেক ইনস্টিটিউশন, নট জাস্ট টার্শিয়ারি ইনস্টিটিউশনস, একেবারে আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেও আমি চাই তারা এন্ডাওমেন্ট ফান্ড তৈরি করুক। কারণ এই যে সব কথাতে সরকারের কাছে চাইতে হবে, এটাও তো ঠিক নয়। এবং আমরা আমাদেরই তো এই দেশেরই তো আমাদের সংস্কৃতির একেবারে অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল যে আমরা প্রতি ঘরে প্রতি গৃহিণী মুষ্টি চাল রেখে দিতেন, সেই চাল দিয়ে প্রতি এলাকায় অনেক রকম দাতব্য প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশে পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার ছিল এক সময়, পাড়ায় পাড়ায় দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল এক সময়। যত রাস্তাঘাট সেই আমলে হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশ কিন্তু হয়েছে মানুষের এই নিজেদের এই যে একটা স্বেচ্ছা শ্রম, স্বেচ্ছা দান, তার মধ্য দিয়ে আমরা সেই দান, স্বেচ্ছাশ্রম, স্বেচ্ছা সেবা, সেই মনোভাবের জায়গাটা থেকে বেরিয়ে কিন্তু আমরা একেবারে
যারা এনজিও করেন কেউ আমার কথায় রাগ করবেন না, আমি একেবারেই আপনাদেরকে কোনোভাবে কোনো অসম্মান করতে চাইছি না, কিন্তু কেমন করে যেন দেশের মধ্যে, অবশ্য কেমন করে বলাটাও ঠিক না, দেশে যখন সামরিক শাসন থাকে, যখন গণতন্ত্র থাকে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষ ভিন্ন কোনো অ্যাভিনিউ খোঁজে যার মধ্য দিয়ে, কারণ সরকার তখন তাকে সেই সেবাটা দেয় না। তখন সে কারণেই আমাদের দেশে এই এনজিও বিষয়টাই পুরো সেই সময়টাতে গড়ে উঠেছে, এবং তার মধ্য দিয়েই আমাদের এই স্বেচ্ছাসেবার জায়গাটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সেটাকে আমরা হারিয়েই ফেলেছি। কাজে এখন সবাই, আমরা যারা রাজনীতির মানুষ, এলাকায় গেলেই দেখি যে কোন লোকের জন্য কিছু করতে গেলেই লোকে ভাবে হয় এটা সরকার দিয়েছে, নয় এটা এনজিও দিয়েছে, বা এনজিওর টাকাটাও সরকারেরই টাকা বা সরকারের মাধ্যমেই এসছে, বিদেশি টাকা সরকারের মাধ্যমে এসছে, ভাবে সেটা, এটা যে কেউ একজন নিজস্ব দানের মাধ্যমে করতে পারে, এই চিন্তাটাই কিন্তু এখন আমাদের সমাজ থেকে উঠে গেছে। এটা খুব দুঃখজনক। শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিন্তু ঘটনা তাই ঘটেছে, সেটা শুধু সামরিক শাসন নয়, সেটা ঘটেছে আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনের জন্য। আজকে আমরা শিক্ষার সারা বিশ্ব যে কথাগুলো বলছে, শিক্ষাটা খুব পার্সোনালাইজড হবে, শিক্ষাটা জীবনব্যাপী হবে, এবং শিক্ষাটা আসলে একটা পুরো জীবনের শেখা, শুধু আমি একটা স্পেসিফিক একটা সাবজেক্ট শিখলাম তা নয়। একবার ভেবে দেখুন, আমাদের এই সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের যে শিক্ষা পদ্ধতি ছিল, গুরু শিষ্য পরম্পরা, একদম তো এই জিনিসগুলোই ছিল। আমরা সেগুলোকে পাল্টে এই যে এই ঔপনিবেশিক ধারার এই কোক বটলিং প্লান্টের মতো সবাই একরকম করে শিখবে, সব একরকম মুখস্থ করবে, পরীক্ষায় লিখবে, পরীক্ষায় নম্বর পাবে, সেই গ্রেডিং সিস্টেম হবে, তার মধ্য দিয়ে সব ঠিক হবে, কে মেধাবী নয়, কে চাকরি পাবে কে চাকরি পাবে না। তা আমরা আমাদের সমাজ থেকে আমরা ক্রিয়েটিভিটিটাকে, ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের স্বার্থে আমাদের ক্রিয়েটিভিটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, আমাদের সূক্ষ্ম চিন্তার দক্ষতাকে, যেটা আজকে আমরা সফট স্কিলসে বলছি, সেটাকে দূর করে দিয়েছে, আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে দূর করে দিয়েছে। আপনারা কিউরিওসিটির কথা বলেন, আমাদের যিনি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই, খুব সুন্দর উপস্থাপনা। আমরা বলছি লিডারশিপ স্কিলস এর কথা, আমরা বলছি কিউরিওসিটির কথা। আমাকে স্কুলে তো প্রশ্ন করতেই নিরুৎসাহিত করা হয় একেবারে, এবং সেটা শুধু আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না, হতে হতে এমন হয়েছে যে বাড়ি ঘরেও আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে এক প্রশ্নের পরে দুই প্রশ্ন করলেই সেটা নিরুৎসাহিত করা হয়, কিন্তু আমরা আবার সবাই গণতন্ত্র চাই। তো এটা একটু সোনার পাথর বাটি হয়ে যায় আর কি, যে আমি চাইবো একরকম আর করবো আরেক রকম, তাহলে তো আসলে হবে না। তো যাই হোক, আমরা আমাদের এই নানান রকমের ঔপনিবেশিকতা, তারপরে সামরিক শাসন, সবকিছু দিয়ে আমরা অনেক 12টা বাজিয়েছি। এখন আমরা অনেক দিন ধরে গণতন্ত্রের পথে চলছি, এখন সবকিছু ঠিক করতে হবে, এবং সেটারও বেশ অনেক দিন হয়ে গেল, কিন্তু এখন আর খুব এক্সকিউজ নেই, এখন আমাদের ঠিক করতেই হবে, এবং সেই ঠিক করার পথে আমরা কিন্তু অনেক দূর এগিয়েছি। আমি আপনাদেরকে একটা দুটো একটু সুখবর দিতে চাই। সেটা হলো যে আপনারা কয়েকজন বলেছেন যে আমরা টার্সিয়ারি এডুকেশনের কথা বলছি, কিন্তু টার্সিয়ারি এডুকেশনে কে আসছে? সেই বাচ্চাটি আসছে যে তার প্রি প্রাইমারি সেকেন্ডারি পার করে তারপরে সে আসছে। তাহলে এই পথ পরিক্রমায় সে কি শিখছে, আমার শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে কেমন করে তৈরি করেছে? ওকে হঠাৎ করে ইউনিভার্সিটিতে আসলে তারপরে আমি একেবারে বিশ্বমানব বানিয়ে ফেলবো 4 বছরের একটা ডিগ্রি দিয়ে, এটাও নিশ্চয়ই কোনোভাবেই প্রত্যাশিত হতে পারে না। তাহলে আমার ধরতে হবে একেবারে গোড়ায়। আমরা ঠিক সে কাজটি করবার চেষ্টা করছি। আমরা সারা বিশ্ব এখন রূপান্তরের কথা বলছে, কারণ এখন আর সংস্কার টুকটাক এখানে ওখানে একটু টুইকিং এদিক ওদিক করা, এটা দিয়ে আর চলবে না। সেই জন্য আমরা একেবারে রূপান্তরের কথাই আমরাও বলছি, এবং আমরা আমাদের যে নতুন কারিকুলাম, সেখানে আমরা আমাদের পুরো শিক্ষাকে রূপান্তর ঘটানোর জন্যই কাজ করেছি। আমাদের যে নতুন শিক্ষা কারিকুলাম, আপনারা যা যা বলেছেন আজকে, তার বেশিরভাগ, যেখানে আপনি কোয়ালিটির কথায় গেছেন, আমি কেমন মানুষ চাই, সেই কেমন মানুষটি তৈরি করবার জন্যই আমার এই নতুন শিক্ষাক্রম। আমি খুব ছোট্ট একটা ভিডিও ক্লিপ দেখাবো, আমার তৈরি না, আমাদের বাচ্চাদের তৈরি। আপনারা একটু দেখবেন, একটু দেখে নেবেন, তারপরে আমি আবার কথা বলবো।
রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার অধিকাংশ রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের নামে, যেমন ইশাখা রোড, বাবর রোড, শের শাশুড়ি রোড, তাজমহল রোড, নূরজাহান রোড ইত্যাদি। সেজন্য সবাই মনে করেন সলিমুল্লাহ রোডের নাম। না না, যেখান থেকে আছে ঠিক ছিল তো, অসুবিধা না। না কেন স্কিপ করে যাবে, খুবই ছোট, পুরোটাই দেখাবে। ও আটকে যাচ্ছে, সরি। টেকনোলজি থাকলে নবাব সলিমুল্লাহর নাম অনুসারে করা হয়েছে, কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। পাকিস্তান আমলে এ রাস্তাটির নাম ছিল তৎকালীন শাসক মোহাম্মদ আলী জিন্নার নাম অনুসারে কায়েদে আজম রোড। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় শহীদ সলিমুল্লাহ রোড। তবে অনেকেই অসতর্কভাবে শহীদ শব্দটি ব্যবহার করেন না বলে অনেকেই ভুলে গেছেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী মানুষের স্মৃতি। বাবা হাসান আলী সরকার ও মা ওমর জানের সন্তান মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ ছিলেন মোহাম্মদপুরের একজন সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদ। তার জন্ম 1924 সালে চাঁদপুরের কচুয়ায়। পাকিস্তান আমলে তিনি ছিলেন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা ও মোহাম্মদপুরের বাঙালি ও অবাঙালি সমন্বয় কমিটির প্রধান। তিনি সপরিবারে ঢাকার মোহাম্মদপুরে তাজমহল রোডের সি ব্লকের 12/10 নম্বর বাড়িতে থাকতেন। 1971 সালের 23শে মার্চ তিনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশক্রমে বাড়ির ছাদ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিলেন। সেদিন ছিল পাকিস্তান দিবস। পতাকা ওড়ানোর পর থেকে তার বাড়ির উপর পাকিস্তান সরকারের নজরদারি বেড়ে যায়। 26শে মার্চ তার বাড়িতে ছাত্রনেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম জিকু ও শেখ কামাল বৈঠক করেন। এই বৈঠকের কথা জানাজানি হলে মোহাম্মদ সলিমুল্লাহকে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, তবে তিনি যাননি। 25শে মার্চ রাতে শুরু হয় অপারেশন সার্চলাইট। এর পরের দিন 26শে মার্চ ছিল শুক্রবার। মোহাম্মদপুর জামে মসজিদের তৎকালীন ইমাম লোকমান হোসেন জুম্মার নামাজের ইমামতি করছিলেন। ফরজ নামাজ শেষ করে সুন্নত নামাজ শুরু করার সময় তিনি শুনতে পান সলিমুল্লাহ সাহেব মুসল্লিদের গুলি করছেন। ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও পরিকল্পিত। আসলে বিহারীদের পরিকল্পনা ছিল তার নামে গুজব ছড়িয়ে তাকে সপরিবারে হত্যা করা, এবং তারা সফলও হয়। শুধু বেঁচে যায় তার পুত্র নন্দিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সাদি মুহাম্মদ। তিনি এই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন যে মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ নির্দোষ ছিলেন এবং তিনি দেশের জন্য সাহসিকতার সাথে নিঃস্বার্থে আত্মত্যাগ করেছেন। বর্তমানে অনেকেই জানেন না এই সড়কের নামকরণের নেপথ্য ইতিহাস। এই রাস্তায় বাহারি কাবাব খেতে অনেকেই আসেন, কিন্তু রাস্তার নামে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শহীদ শব্দটি উল্লেখ না থাকায় বহু মানুষ এটিকে ভুলবশত নবাব সলিমুল্লাহ সড়ক মনে করেন। কিন্তু এই সড়কটির নামের প্রকৃত ইতিহাস জানলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে 71-এর মোহাম্মদপুরের সেই রক্ত ভেজা দিনের কথা, যা মোহাম্মদপুরকে সবার সামনে তুলে ধরে গৌরবময় এলাকা হিসেবে। নেপথ্য কণ্ঠে ছিলাম আমি নয়ন ওফাত অনন্যা, আমি সাদিয়া ফ্রিন বর্ষা, আর আমি নওশিন তাসলিম রেনেসা। এডিটিং এ ছিলাম আমি নামিরা জামান, স্ক্রিপ্ট রাইটিং এ আমি ছিলাম নাজিফা নাজদিন এশা, আর তথ্য সংগ্রহ এবং লোকেশন সিলেকশনে ছিলাম আমি মারিয়াম জারা। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সিলেকশন এবং ভিডিও ধারণা ছিলাম আমি তাসনিম মাহবুব সাবা। কভার পেজ তৈরি ও ছবি সংগ্রহতে ছিলাম আমি ইরিনা ইকবাল। দর্শক, 2010 সালের 29শে মার্চ সাপ্তাহিক 21শে পত্রিকায় স্মৃতির পাতায় প্রকাশিত 71-এর এই লেখাটি তুলে আনেন সাংবাদিক লোকমান হোসেন। তথ্যসূত্র দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পিটি। এটা আমাদের মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলের 6ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের তাদের যেই আইসিটির যেই সাবজেক্টটি আছে সেই সাবজেক্টটির পড়ানোর অংশ হিসেবে
তাদেরকে একটা কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল, প্রজেক্ট করতে দেওয়া হয়েছিল। ক্লাস 6 এর ওই স্কুলের বাচ্চারা কতগুলো ভাগে ভাগ হয়ে কতগুলো গ্রুপ করে একটা গ্রুপের এটা প্রেজেন্টেশন। এরকম অসংখ্য আছে সারা দেশব্যাপী, সব সাবজেক্টের আছে। এবং এই একটা ছোট্ট ভিডিও, শুধু যে আমরা ইতিহাস জানলাম, আমি নিজেও ভেবেছিলাম ওটা নবাব সলিমুল্লাহ রোড, এবং আমার ধারণা এখানে অধিকাংশ লোক তাই ভাবতেন। ইতিহাসকে তুলে আনা, একটা ইতিহাস বোধ একজন মানুষের জন্য খুব জরুরি। রিসার্চ করার কথা আমরা বারবার বলছি, একটা রিসার্চের পদ্ধতি শিখছে, সব তথ্য সংগ্রহ করছে, টেকনিক্যাল যতগুলো দিকের কথা বললো, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, এডিটিং, ভিডিওগ্রাফি, মিউজিক, এগুলো সব কথা বললো, সেগুলো সব শিখেছে। তারপরে সেগুলোকে উপস্থাপন করা, সেটাকে শিখেছে। আমরা ওই যে সফট স্কিলস এর কথা বলছিলাম, এটা আমার নতুন কারিকুলাম। আজকে এই বাচ্চারা এই 6 মাস হলো ওরা এই নতুন কারিকুলাম নিয়ে কাজ করছে, এটা কয়েক মাস আগের কাজ। অর্থাৎ শেখার শুরুতেই এটা তাদের কাজ। আপনি এই বাচ্চা যখন টার্সিয়ারি এডুকেশনে যাবে, আমার ধারণা, আমার বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস, এবং আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আপনি ইন্ডাস্ট্রির লোক, আপনি আর একবারও বলবেন না আপনি দক্ষ লোক পান না। সরকার, বঙ্গবন্ধু কন্যার সরকার, শেখ হাসিনার সরকার এই কাজটি করেছে, পুরো কারিকুলামকে একদম এটাকে রূপান্তর ঘটিয়েছে। আমরা বলছি সফট স্কিল শেখাতে হবে, আমাদের কমিউনিকেট করা শিখতেই হবে। আমরা কথা বলি, কমিউনিকেট করি না, কেউই করি না, ডানে বায়ে উপরে নিচে কোনো দিকেই করি না। আমরা এখন তো আরো বেশি হয়ে গেছে, আমরা সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতে সবাই থাকি, এবং সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আনসোশ্যাল। তো 5 জন থাকলে বরং নিজেদের মধ্যে পাশাপাশি বসেও সোশ্যাল মিডিয়া দিয়েই ইন্টারাক্ট করার চেষ্টা করি। তো আমাদের এই কমিউনিকেশন, সেটা নিয়ে সমস্যা। আমাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং একেবারেই নেই। আমাদের ক্রিয়েটিভিটি, সেটাকেও তো একেবারেই গলা টিপে দেওয়ার চেষ্টা হয়। আমাদের প্রবলেম সলভিং, প্রবলেম কি আছে, সমস্যা নিরূপণ করা, সমাধান করা, লিডারশিপ স্কিলস, এগুলোর কোনো কিছুই, এবং একসঙ্গে সবচেয়ে বড় যেটা, এই বাচ্চাদের যেটা, একসঙ্গে কাজ করার, দলগতভাবে। আমি এককভাবে আমি আমার দক্ষতা খুব দেখিয়ে দিলাম, আমি অনেক মেধাবী, আমি দারুণ ভালো কাজ করলাম, আমি টিমে কাজ করতে পারি কিনা। পুরো জগৎটাই এখন টিম ওয়ার্কের, পুরো জগৎটাই এখন কোলাবোরেশনের কাজে। সেখানে আমি সেই কোলাবোরেশনের স্কিলটা আমার আছে কিনা, এটা এখন খুব জরুরি। কাজেই সেগুলো আমাদের শিখতে হবে। এবং এখন আমি তাহলে প্রাইমারি, প্রি প্রাইমারি, সেকেন্ডারি শুরু করছি, তাহলে যারা এখন আমার টার্সিয়ারিতে আছে, বা যারা এই 2 দিন বাদে যাবে, এই নতুন কারিকুলাম পাচ্ছে না, তাদের কি হবে? সেটার জন্য দায়িত্ব স্যারদের। তারা এখন ইউনিভার্সিটিতে তাদেরকে এই নতুন করে সফট স্কিল শেখাবেন। কোনো কিছুই শেখার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই। আমি আগে শিখিনি তার মানে এখন আমি শিখতে পারবো না, আমি মাস্টার্স এর স্টুডেন্ট, আমি এখন সফট স্কিল শিখতে পারবো না, তা কিন্তু আমি একদমই মনে করি না। আমি সারাদিন এখন শিখছি, আমরা সবাই শিখছি, এবং শেখাটা তো 360 ডিগ্রি, সবার কাছ থেকে শিখছি, বড়দের কাছ থেকে, ছোটদের কাছ থেকে, সমবয়সীদের কাছ থেকে, সবার কাছ থেকে শিখছি। এবং সেই শেখাটা, মোট কথা আমার সেই ওপেন মাইন্ডটা আমি নিয়ে এগোচ্ছি কিনা, যে আমার শিখতে হবে, আমার প্রয়োজনটা আমি বোধ করছি কিনা। এখন অবশ্যই আমার গ্রাজুয়েটরা যারা চাকরি পেতে গিয়ে, তার চাকরির যে প্রত্যাশা আর চাকরি দাতার যে প্রত্যাশা, তার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, তার মাঝখানে ঠিক এই সফট স্কিলস এর জায়গাটাই সবচেয়ে বড়। কারণ সে কমিউনিকেট করতে পারছে না। আমাদের সবারই অভিজ্ঞতা আছে যে আমরা কাউকে, কোনো তরুণ কেউ আমাদেরকে এসে যদি বলে আমাকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দাও, আমরা যখন জিজ্ঞেস করি তুমি কি পারো, অনেক সময় লাগে তার ভেতর থেকে বের করে আনতে যে সে কি পারে। এবং প্রায়শই দেখা যায় সে অনেক কিছু পারে, কিন্তু সে বলতে পারে না যে সে কি পারে। তো তাকে সেই দক্ষতাটাও শেখানো, এগুলো দরকার। এবং এক্সপোজার টু দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ক, সেটার জন্য দরকার। এবং এখন সবচেয়ে বড় যেটা দরকার, আজকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যেটা, যে চেঞ্জিং গ্লোবাল কনটেক্সট। এখন তো চেঞ্জিং না, চেঞ্জটা ইজ হ্যাপেনিং অ্যাট আ স্পিড যেটা এর আগে কোনোদিন কেউ চিন্তাই করেনি।
আমরা আমাদের বয়সী যারা আছি আমরা রেডিও দেখেছি বহুকাল ধরে, তাও সেই ওই যে এরকম এত বড় একটা রেডিও, এরকম নব ঘুরানো, সকালবেলায় অনেক রকমের শব্দ হতো সেটা দিয়ে। তারপরে বহুদিন পরে টেলিভিশন দেখেছি, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, তারপরে কালার, তারপরে এলইডি আসতে আসতে তারপরে তো আমাদের পুরো জীবনই প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার দশা। তারপরে অনেক বয়সে এসে ইন্টারনেট দেখেছি। এখন যে বাচ্চারা ছোট, তাদের চিন্তা করুন, তাদের এই ছোট্ট লাইফ স্প্যানে, 10 বছর 15 বছরের লাইফ স্প্যানে তারা টেকনোলজিকে কোথা থেকে কোথায় যেতে দেখেছে। ওদের জন্য এই চেঞ্জটা এই গতিতে চলছে, এই যে ব্রেকনেক স্পিডে চলছে, এটার সঙ্গে ও খাপ খাওয়াবে কি করে? খাপ খাওয়ানোর জন্য তোকে তৈরি করতে হবে। আজকে যেটা শিখছে, এটা শিখে প্রয়োগ করতে যাবার আগে আগে এটা বদলে যাবে। তাহলে ওর শিখতে হবে হাউ টু লার্ন, এবং লার্নিং হাউ টু লার্ন এটা এখন খুব বড় শেখার জিনিস। তাহলেই সে নিজে যখন যেখানে কাজে আছে সেখানে বসে থেকে সে তার নিজেকে আপস্কিল করে নিতে পারবে, রিস্কিল করতে পারবে। অনেক আগে 70s বোধহয় কোনো একজন খুব গুণী মানুষ বলেছিলেন যে একটা সময় আসবে যখন লিটারেট ব্যক্তি তিনিই হবেন যিনি একটা কিছু শিখতে পারেন, তারপরে সেটাকে ভুলতে পারেন, তারপরে নতুন জিনিস আবার শিখতে পারেন। লার্নিং, আনলার্নিং অ্যান্ড দেন রিলার্নিং। তো এটাই এখন জগতের, এখন এটাই নিয়ম। কাজে আমাদের সন্তানদেরকে আমাদেরকে সেভাবেই তৈরি করতে হবে। স্কিলস যেটা দেবেন সেই স্কিলটা, এই যে এটাও তো এই চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কাজে আপনার এই স্কিলসটাও, যেই সেট অফ স্কিলসই শিখুক, সেটার ফ্লেক্সিবিলিটি, সেটার অ্যাডাপ্টেবিলিটি, সেটার ট্রান্সফারেবিলিটি, এইগুলো মাথায় আমাদের রাখতে হবে। তার সঙ্গে আমরা বলি ফিউচার অফ ওয়ার্ক, এখন তো বলছি ফিউচার্স অফ ওয়ার্ক। এডুকেশনের বেলায় বলছি ফিউচার্স অফ এডুকেশন, কারণ অনেকগুলো ভবিষ্যৎ থাকতে পারে। কাজেই আমাদের সবগুলো চিন্তা করতে পারবো না। কাজে এমন ভাবে তৈরি করব যাতে সে যে কোনো রকম পরিস্থিতিতেই নিজেকে অভিযোজনের জন্য যেন তার দক্ষতা তৈরি হয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আসছে আসছে করে এসেই গেছে, ভেরি মাচ পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। কাজেই সেগুলোর যে, যেমন এখানে ওইগুলোর কথা বলাই হয়েছে যে এখন টপ ইন ডিমান্ড স্কিলস যেগুলো 2027 হবে, অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, AI and big data. Analytical thinking, critical thinking, যদি আমার ট্রান্সফরমেশন না হতো, আমার এডুকেশনে নিয়ে আসতে না পারতাম, আমার এই অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং তো নিষিদ্ধ ছিল। তাহলে আমরা কোথায় যেতাম? কাজে ট্রান্সফরমেশনটা একেবারে জরুরি ছিল, যদিও কেউ কেউ এটার বিরুদ্ধে খুব নেমে গেছেন, কিন্তু নেমে লাভ নেই। ভবিষ্যৎ আমাদেরকে এই পথেই নিয়ে যেতেই হবে। আমাদের স্কিলসের যে মিসম্যাচের কথা বলা হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের কথা এখানে বলা হলো, তাদের গবেষণার কথা। তারাই বলছে 49% পিপল বিশ্বব্যাপী যে বিষয়ে পড়াশোনা করে কাজ করে অন্য বিষয়। তার মানে আমি কোন বিষয় পড়লাম তার থেকে বেশি জরুরি আমি এই কর্মজগতের যে মূল চাহিদাগুলো, সেইগুলো আমি শিখতে পারছি কিনা, আমি আমার নিজেকে কর্মজগতের চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছি কিনা, সেটা শেখা বেশি জরুরি। কোলাবোরেশনটা ভীষণ জরুরি। এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামেরই আরেক রিসার্চ বলছে যে যদি আমরা সেকেন্ডারি স্কুলে কোলাবোরেটিভ প্রবলেম সলভিং শেখাতে পারি, তাহলে ইট উড অ্যাড আজকের রেটে $2.54 trillion টু আওয়ার ইকোনমি, তো গ্লোবাল ইকোনমি। তো তাহলে সেটা আমরা কেন করব না? এখন মিসম্যাচেরও অনেক রকম কথা আছে, এক্সপেকটেশনে, স্কিলসে। আমাদের কথা হয়েছে যে সবাই কি BA/MA ডিগ্রি করবে, সবাই টারশিয়ারি এডুকেশনে যাবে। কথাগুলো নিশ্চয়ই যা বলবো খুব জনপ্রিয় কথা হবে না, কিন্তু যখন আমি বিশ্বাস করি যে বঙ্গবন্ধু কন্যা যিনি দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং একেবারে আনপ্রেসিডেন্টেড একটা দক্ষতার সঙ্গে, যোগ্যতার সঙ্গে এবং আনপ্রেসিডেন্টেড একটা গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি যখন একটা দায়িত্ব কাউকে দেন, তখন তার সে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার কাজটা কতটা জনপ্রিয় হলো তার থেকে বেশি তার ভাবা দরকার কতটা সঠিক হলো। সেই কারণেই
আমি সেই দায়িত্ব নিয়েই বলছি, আমাদের জন্য যদি আমরা একেবারে শতভাগ শিক্ষার্থী মনে করি যে তারা সবাই বিএমএ করবে, ইটস এ টেরিবল ওয়েস্ট অফ টাইম, এনার্জি, মানি। কোনো অর্থ নেই। কারণ আমার এই সকল বিএমএ পাস গ্র্যাজুয়েট কিন্তু না তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে, না সে যা পড়েছে সেটাকে কাজে লাগাতে পারবে। তাহলে এই যে সে এতগুলো সময় সেখানে ব্যয় করলো, এই যে সে এত তার বাবা মার পয়সা সেখানে ইনভেস্টেড হলো, কি রিটার্ন সমাজ পেল, কি রিটার্ন পরিবার পেল, কি রিটার্ন আমার গ্র্যাজুয়েট পেল? এটা পুরো সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্যই একটা ওয়েস্ট। আমাদের সেই জন্যে অন্য জায়গাগুলো খুলতে হবে। আমরা সবাই জানি, নাসিম মঞ্জুরও বলেছেন নার্সিং এর কথা। নার্সিং কে এখন আমরা নার্সিং এ পিএইচডি পর্যন্ত করা যায়। তারপরও আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা হয়তো বদলেছে, কিন্তু আরো অনেক বেশি বদলানো প্রয়োজন ছিল। ইউকের দিকে তাকালে দেখবো মিডল ক্লাস, আপার মিডল ক্লাস, একদম আপার ক্লাস ফ্যামিলির যারা মেয়েরা নির্দ্বিধায় তারা নার্সিং এ যায়, খুব এটা পছন্দের একটা ক্যারিয়ার। আমাদের এখানে আমরা কিন্তু সেভাবে পাই না। আমরা অনেক রকম কাজ করব, কিন্তু আমরা কোন কাজটাতে, সেই কাজটার আমরা কাজের মূল্য দেয়া, সেটা কিন্তু আমরা শেখাই না। আমাদের যত উদাহরণ সব হচ্ছে, বাবা তুমি বড় হলে কি হবে? আমি ডাক্তার হব, আমি ইঞ্জিনিয়ার হব, আমি লয়ার হব। আমি কোথাও বলতে শুনি না যে আমি কৃষক হব। তাহলে কি বাংলাদেশে আর কোনোদিন কেউ কৃষক থাকবে না? কৃষক থাকা মানেই লাঙল জল কাঁধে নিয়ে, বলদ সার সেগুলো নিয়ে মাঠে কাদার মধ্যে কাজ করবে, তা তো নয়। এখন কৃষি যেভাবে হয়ে যাচ্ছে, উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মেকানাইজ কৃষি আসছে, উন্নত কৃষি আসছে, সেই কৃষিটা কি কেউ করবে না? নিশ্চয়ই করবে। এখন অনেকে করছে, অনেক তরুণরা করছে। তাহলে সে কি কৃষক নয়? যে তরুণ আজকে একেবারে বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে এসে সে একটা এই কৃষির ব্যবসার মধ্যে ঢুকছে, সেও কি এক হিসেবে কৃষক নয়? তাহলে সেই কৃষক হওয়ার মধ্যে কেন এবং আমাদের অনেকেরই আমাদের যে শেকড় কি সেই কৃষক পরিবার থেকে নয়? তাহলে সেটা আমরা তো বলি না। আমরা বলি না কাউকে যে তুমি বড় হলে ট্রেন চালক হবে। আমরা বলি না যে তুমি বড় হলে তুমি এই স্বাস্থ্য সেবায় যিনি একটা টেকনিশিয়ানের কাজ করে, তুমি সেই কাজটা করবে। এই কাজগুলো যে জরুরি এবং এই কাজগুলোতেও যে সম্মান আছে সমাজে, সেই সম্মানটা আমাদেরকে দিতে পারতে হবে। যদি আমরা সেটা না দেই, তাহলে এই সারা জীবনই এই মিসম্যাচের মধ্যেই আমাদের চলতে হবে। তার মানে হচ্ছে, এবং যেহেতু মিসম্যাচ নিয়ে আর বেশি দিন চলা যাবে না, তার মানে হচ্ছে আমাদের আর আমরা হারিয়ে যাব। আমি অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলছি, তারপরেও কতগুলো কথা না বলে পারছি না, কারণ আপনাদের সঙ্গে তো সবসময় দেখা হয় না। একটা সুযোগ, সরকার কি করছে, এই যারা টিবেটে যারা যাবে, এখন পর্যন্ত ধারণা হলো টিবেট হচ্ছে কম মেধাবী এবং অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের জন্য। কিন্তু আমরা উন্নত বিশ্বে দেখবো সেখানে টিবেট সবাই করছে। আমাদের এখানে এনরোলমেন্ট 2009 সালে ছিল 1% কম। বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেছিলেন 20 সালের মধ্যে 20% নিতে হবে, 30 সালের মধ্যে 30, 40 সালের মধ্যে 50। আমরা ভেবেছিলাম ওই সব প্রত্যেক বছর বাজেটের পরে যেমন কারা যেন বলে যে উচ্চাভিলাষী বাজেট, এটা হবে না। তো এটা নিয়েও সবাই বলেছে। কিন্তু আমি আমাদের টিবেট সেক্টরের সঙ্গে জড়িত যারা আছেন, ইউসেপ সহ আমাদের সরকারেরও, তাদের সবার কে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলছি, এখন এনরোলমেন্ট প্রায় 17%। আরো বেশি আমাদের হতে পারে। ওই যে মাইন্ডসেটের জায়গাটায় আমরা আটকে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা। 2 নম্বর হচ্ছে ওখানের ওই সেক্টরের অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। আমরা এনরোলমেন্ট বাড়িয়েছি, শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারিনি। শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি, সেই শিক্ষক নলেজ দিতে পারে, স্কিল দিতে পারে না। আমরা এখন এই আমাদের যে রূপান্তর ঘটেছে, সেই রূপান্তরের অংশ হিসেবেই আমরা বলছি পড়াশোনাটা হবে আনন্দময়, পড়াশোনাটা হবে করে শেখা, পড়াশোনাটাই হবে এই সফট স্কিলস শিখবে, ভ্যালিউজ শিখবে, পরীক্ষার চাপ
কম থাকবে, মুখস্থ বিদ্যা থাকবে না। আমরা বলছি যা শিখবে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে শিখবে। আমরা বলছি যে পড়াশোনাটা আর শ্রেণীকক্ষের 4 দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। কাজে আমার শিক্ষার্থীরা, আমার কাছে আরো অনেক ক্লিপ আছে, শিক্ষার্থীরা কৃষি বিষয়ে যখন পড়ছে, কৃষক একজন এসে ক্লাসে টিচার হিসেবে পড়াচ্ছেন এবং তারপরে ওই কৃষক তাদেরকে মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন, গিয়ে হাতে কলমে দেখাচ্ছেন উনি কি করেন। এই ইন্টারাকশনটার মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী সেও কিন্তু উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, তারও কিন্তু একজন কৃষকের প্রতি তার যে শ্রদ্ধাবোধ সেটি জেগে উঠছে। সে বুঝতে পারছে এই কাজটি কত কষ্টের এবং এর মধ্যে কত ভালোবাসা দিয়ে কৃষক তার কাজটা করছেন বলে ওই শিক্ষার্থী এবং বাকি সব মানুষের পাতে প্রতিদিন খাবারটা এসে পৌঁছে যায়। কাজেই আমাদের এটি দরকার। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই যে স্কিলস দেবে, ওয়েল্ডিং এর কাজ করবে, এখন টিচার ক্লাসে ওয়েল্ডিং এর ব্যাপারে থিওরিটিক্যাল পড়িয়ে দিলেন, আমার কি টিবেটের লোক তৈরি হলো তো না। এখন যিনি ওয়েল্ডিং এর কাজটা করেন ওনাকে ক্লাসে নিয়ে আসা যাবে না, কারণ উনি ওনার রোজগারটা ছেড়ে এখানে আসবেন না এই কম রোজগারের জন্য। তাহলে আমার শিক্ষার্থীকে ওখানে নিয়ে যেতে হবে, ওখানে নিয়ে কাজটা শেখাতে হবে। এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা আমার এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে সব জায়গায় আমার নিয়ে আসতে হবে এবং সেটার জন্যই আমরা কাজ করছি। আমাদের সরকার কি করছে? সরকার এই এনএসডিএ করেছে কিসের জন্য? এনএসডিএ আমি ভেবেছিলাম যে নাসরিন বোধহয় পুরোটা বলে দেবে আমাদেরকে, তো সেই সময়ের দিকে তাকিয়ে আর বলেনি। স্কিলস এর যে পুরো ইকোসিস্টেম, এইটাকে একটা এনএসডিএ হচ্ছে একটা আমব্রেলা অর্গানাইজেশন, যেটা এর পুরো ম্যাপিং একটা করা, দেশে বিদেশে কোথায় কি অপরচুনিটি আছে, এর চরিত্র কেমন আছে, কি বদলাচ্ছে, কোন দিকে কোন ট্রেন্ড গুলো কি আছে, বিভিন্ন গবেষণা করবে। বিভিন্ন যারা আমাদের প্রায় 29টি মন্ত্রণালয় হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে, তাদের মধ্যে তাদের কাজের মধ্যে একটা সমন্বয় করবে, যেখানে যেখানে ওভারল্যাপ আছে, যেখানে যেখানে এক্সেসেস আছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করবে এবং এটাকে আরো শার্পেন করা, আরো কোয়ালিটিটা বাড়িয়ে ফেলা, সেই কাজগুলো তারা করবে। আমাদের এনটিভিকিউএফ হয়েছে, বিএনকিউএফ হয়েছে, এখন সেই অনুযায়ী আমাদের ইউনিভার্সিটি কারিকুলামকে সেটার সঙ্গে সব জায়গায় ম্যাচ করাতে হবে, যে ঠিক আছে আমি এইটা দেব, তার মানে হচ্ছে আমার একাডেমিকদের অনেক বেশি এখন পরিশ্রম করতে হবে এইটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। কাজে সেটার জন্য তাদেরকে অনেক বেশি তৈরি হতে হবে। নিটের কথা বলা হয়েছে, সেটাও একটা বড় অংশ, দোজ হু আর নট ইন এডুকেশন অর এমপ্লয়মেন্ট অর ট্রেনিং। আরপিএল এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের অনেকে আছে যাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই, দক্ষতা নেই, যোগ্যতা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে নেই, সার্টিফাইড কিছু নেই, কিন্তু সে অনেক দক্ষ, অভিজ্ঞতা দিয়ে সে অনেক দক্ষ। কাজেই তাকে এখন রেকগনিশন অফ প্রায়ার লার্নিং সেটারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এনএসডিএ সেই বিষয়টিও দেখছে। আমাদের এই যে ইপিজেড আছে, 100টা স্পেশাল ইকোনমিক জোন তৈরি হচ্ছে, আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেট আমরা ডাইভার্সিফাই করছি, আমাদের হাইটেক পার্ক গুলো হয়েছে, আমাদের এত ফ্রিল্যান্সার্স, আমাদের একটু আগেই ওখানে প্রেজেন্টেশনেই দেখলাম যে এই ফ্রিল্যান্সিং এ সেখানে আমাদের দেশ বিশ্বে 2 নম্বর জায়গায় আছে। এই যে জগৎটা তৈরি হয়েছে, এই জগৎটা কিন্তু এই আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে বলে তৈরি হয়েছে এবং একটা বিরাট ভিশন নিয়ে এখানে এগুনো হচ্ছে। কাজে এটা হঠাৎ করে অলৌকিক ভাবে আসমান থেকে পড়েনি। তো এইগুলো চিন্তা করে একটা ভিশন নিয়ে প্ল্যান করে এগুলো হচ্ছে বলেই আমরা এই জায়গাগুলো তৈরি করতে পারছি। কাজে আমাদের সরকার এই জায়গাগুলো করছে এবং এখানে এই দক্ষতাগুলো আমাদের তৈরি করতে হবে। একটা জায়গায় এসছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে, আমাদের টার্সিয়ারি এডুকেশনের 70% হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির। আমরা গত 3 বছর 4 বছরে হেভিলি আমাদের মনোযোগ ইনভেস্ট করেছি, আমাদের টাইম ইনভেস্ট করেছি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পুরো একটা রূপান্তর ঘটানোর জন্য। এবং সেখানে কি হয়েছে, আমরা সেখানে দেখেছি যে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে যে কারিকুলাম যা পড়ানো হয় সেটা ওই অন্য জায়গার মতোই, এবং সারা দেশে 2257টি কলেজ সেখানে এই পড়াশোনা চলে এবং বেশিরভাগ সেখানে হচ্ছে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমরা সেখানে মার্কেট রিসার্চ করে তারা সেখানে 12টি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স চালু করছেন এবং তার সঙ্গে এই বছর থেকে সেটি শুরু করছেন
এই বছর থেকেই বা হয়তো সামনের বছর থেকে 19টি শর্ট কোর্স চালু হবে। এগুলো তারা এই যে তাদের নর্মাল যে ডিগ্রি বা অনার্স মাস্টার্স কোর্স আছে তার পাশাপাশি এগুলো করার সুযোগ থাকবে এবং ম্যান্ডেটারিলি, এবং এটা আমি মনে করি শুধু ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জন্য না, আমাদের, এবং এটা আমি সব ইউনিভার্সিটির সবাইকেই বারবার বলছি, আমি আবারও এখানে মেনশন করছি, যে যেই সাবজেক্টই পড়ুক, অ্যাকাউন্টিং পড়ি না ফিজিক্স পড়ি না সাহিত্য পড়ি না কি পড়ি কিছু যায় আসে না, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ল্যাঙ্গুয়েজ, আইসিটি, এন্টারপ্রেনারশিপ, সফট স্কিলস, ভ্যালুজ এন্ড এথিক্স পড়তেই হবে। না পড়লে আমার যেই জায়গায় যাওয়ার কথা, আমি দক্ষ, কোয়ালিফাইড, স্কিলড মানুষ পাচ্ছি কিনা সেটা পাবো না। সো আমি যাই পড়ি এগুলো পড়াতে হবে, এমবেডেড কোর্স হিসাবে পড়াতে হবে, এক্সট্রা কোর্স হিসাবে পড়াতে হবে, নানান ভাবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এবং এখন এটা সবই সম্ভব। আমরা আরো কি করছি, আমরা এখানে প্রেজেন্টেশনে এই কোয়ালিটি এডুকেশন, ডিফারেন্ট স্ট্রিমস অফ এডুকেশনের কথা বলা হয়েছে। আমাদের অনেক স্ট্রিমস আছে, কিন্তু তারপরেও এগুলো একমুখী আমরা বলেছিলাম, করতে পারিনি, সেটা 50 বছরের ইতিহাস, তার মধ্যে না গেলাম। কিন্তু আমরা যদি কোর কতগুলো সাবজেক্ট সব স্ট্রিমের সবাই পড়ে, আমরা কিন্তু একটা জায়গায় যেতে পারবো। এটা হচ্ছে যে ওই হাই একটা এক্সপেকটেশন আছে, একটা অ্যাসপিরেশন আছে ফর পাবলিক সেক্টর জবস, এবং সেটা কেন, সেটাও নাসিম মঞ্জুর খুব বলেছেন যে এখন তো অনেক ওয়েল পেইং আর অনেক নিশ্চয়তার জায়গা আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য যেটা খুব জরুরি, যেটা সবসময় ওনাদেরকে বলি এবং আজকের এই আলোচনার জন্য জরুরি, সেটা হচ্ছে দে মাস্ট হ্যাভ দেয়ার একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান। আমি কি পড়াতে চাই, আমি কেন পড়াতে চাই, হোয়াট ইজ মাই রেলেভেন্স। আমাকে তো, আমি এত বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয় চালাই, আই হ্যাভ টু বি রেলেভেন্ট, এবং সেটা আজকে রেলেভেন্ট, কালকে রেলেভেন্ট, 10 বছর পরে রেলেভেন্ট। তাহলে আমার 10 বছর পরে আমার সিনারিও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমি 100 বছর আগে যেই সাবজেক্ট আমি শুরু করেছিলাম, এখনো আই এম ক্যারিং অন উইথ দোজ সাবজেক্টস। আমার তো পুরো সিনারিও বদলে গেছে সারা দুনিয়ার। আমি তাহলে মাস্টার প্ল্যান একটা একাডেমিক থাকতেই হবে, ফিজিক্যাল মাস্টার প্ল্যান তো থাকেই, কিন্তু একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান থাকতেই হবে। মডিউলার এডুকেশনে যেতেই হবে। আমি এই যে আপস্কিল রিস্কিলের কথা বলছি, আমার শিক্ষার্থী কাজে গিয়ে গ্রাজুয়েট কাজে যোগ দেওয়ার পরে তারপরে রিস্কিল করার জন্য 4 বছরের ডিগ্রি করতে আসতে পারবে না। ও 3 সপ্তাহের ডিগ্রি করবে, ও 6 সপ্তাহের ডিগ্রি করবে, ও 6 মাসের সার্টিফিকেট কোর্স করবে, ডিপ্লোমা কোর্স করবে। আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন যতগুলো হচ্ছে সবগুলোতে আমরা তার প্রভিশন রাখছি। আগের যেগুলোতে নেই সেগুলোতে প্রয়োজনে আমরা আইন পরিবর্তন করব। ব্লেন্ডেড এডুকেশন লাগবেই। আমি কাজের জায়গায় থেকেই আমি এখন পড়বো, আমি ক্লাস করব, ব্লেন্ডেড এডুকেশনের ফ্যাসিলিটি দিতেই হবে, এবং সেই জন্য ব্লেন্ডেড এডুকেশন ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান আমরা করেছি। ওই যে বললাম সফট স্কিলস, ভ্যালুজ, এগুলো শেখাতেই হবে। জব ফেয়ার্স, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, এই জিনিসগুলোতে ইউনিভার্সিটিকে জোর দিতে হবে। মেন্টাল হেলথ, আমার একজন ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী কেন সুইসাইড করবে? আমার মেন্টাল হেলথের উপরে আমি সেখানে কাউন্সিলর, সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একজন আমার কাউন্সিলর বা একজন চিকিৎসক নট ইনাফ। আমার পুরো ইকোসিস্টেমটা এমন তৈরি হতে হবে যে আমার বাচ্চা, সে যদি মানসিকভাবে কোনো বিপর্যস্ততার মধ্যে পড়ে, সেটি যে কারণেই হোক, ইন্টারনাল টু দি ইউনিভার্সিটি অর এক্সটার্নাল, বাচ্চার বাসার, এনিথিং, সেইটার আর্লি ডিটেকশনের এবং সেটার একটা নিরাময়ের একটা ব্যবস্থা করা, তাকে একটা সাপোর্ট দেওয়া, সেই জায়গাটা আমাদের যেতে হবে। কারণ ওয়ান লাইফ ওয়েস্টেড ইজ টু মেনি, ইজ টু মাচ। আমাদের সেইটা মাথায় রেখে আমাদের এগোতে হবে। এবং সেই মেন্টাল হেলথের জন্য আমরা এখন, এই বিশেষ করে করোনার সময় অনেক বেশি স্ট্রেস ছিল, আমরা আমাদের মাধ্যমিকে আমরা টার্গেট করেছিলাম যে প্রতি স্কুলে 2 জন সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এইড সেটাতে ট্রেন 2 জন টিচার থাকবেন। আমরা ইতিমধ্যে 3,30,000 প্রায় সম্ভবত 3,30,000 ট্রেড করেছি। সো আমরা আরো করব, এবং আমাদের আশা করি প্রবলেমগুলো আমাদের সেকেন্ডারি লেভেলে আর থাকবে না, টার্সিয়ারি লেভেলের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। কোলাবোরেশন, নিজের ইউনিভার্সিটির ভেতরে এক ডিপার্টমেন্ট আরেক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, নিজের দেশে এই ইউনিভার্সিটি ওই ইউনিভার্সিটির সঙ্গে, অন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে, ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে, বিদেশে অন্য ইউনিভার্সিটির সঙ্গে, অর্থাৎ কোলাবোরেশনটা সকল দিকে সবার সঙ্গে হতে হবে। এবং
অবশ্যই এডুকেশন মিনিস্ট্রি, ইউজিসি, আমাদের আরো যত যত ইনস্টিটিউশন আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়, তাদের মধ্যেও কোঅর্ডিনেশনটা যা আছে ভালো আছে, আরো অনেক ভালো হতে পারে। আই শিওর সেটার করতে হবে। তার সঙ্গে এই যে স্টিগমাটা দূর করা, পপুলারাইজিং টিভেট, এবং এদের জন্য অপরচুনিটি তৈরি করে দেয়া। অনেক শিক্ষার্থী সে জানে সে যদি ডিপ্লোমা করে তারপরে তার আর উচ্চতর শিক্ষায় যাবার সুযোগ নেই। আমরা সেটাকে ভেঙে দিতে চাচ্ছি, আমরা তার জন্য নতুন সুযোগ করে দিতে চেষ্টা করছি। এখন শুধুমাত্র ডুয়েট সেটা করে। আমরা সকল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিকে লিখেছিলাম, আমি এখানে তাদের সবার নেতা এখানে বসা আছেন, আমি সত্যপ্রসাদ দাকে বলবো আপনি আরেকবার সকল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইউনিভার্সিটির উপাচার্যদেরকে নিয়ে বসেন। যদি আপনারা সব জায়গায় প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে, আপনারা তো পরীক্ষা নিয়েই ভর্তি করবেন, অযোগ্য কাউকে তো নেবেন না। কাজেই যদি কোনো ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আপনার ওখানে পড়তে চায়, সেই জায়গায় আপনি তাকে জায়গা দেবেন, এই সিদ্ধান্তটা হলে কালকেই মেধাবী প্রচুর ছাত্র ডিপ্লোমাতে ভর্তি হবে। আমি আপনার কাছ থেকে এই ডিসিশন চাই। আপনারা লিডার আপনাদের ফিল্ডে, আপনারা যদি এই সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন, সরকার তো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কিছু চাপিয়ে দেবে না। বঙ্গবন্ধু আপনাদেরকে মুক্ত চিন্তার স্বাধীন পরিবেশ দিয়ে গেছেন, আমরা তো সেখানে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমরা চাই আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে, আপনারা আপনাদের দায়িত্বটা যেন আরো ভালোভাবে পালন করেন, যেন আমাদের দেশটা আমাদের একেবারে স্বপ্নের জায়গাটাতে আমরা নিয়ে যেতে পারি। এখানে একজন বলেছেন যে অনেক কিছুটা হতাশা প্রকাশ করেছেন যে বাইরে থেকে কেউ আসলে কি করে তাকে শিক্ষক হিসেবে যোগ্য লোক হলে দেব। আমাদের যে ন্যূনতম শিক্ষক নিয়োগের যে নির্দেশিকা আছে সেখানে ল্যাটারাল এন্ট্রির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এই কথা ভেবেই যে আমাদের অনেক মানুষ আছেন যারা বিদেশে অনেকদিন ধরে আছেন, তার দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা আছে এবং সেই অভিজ্ঞতাকে আমরা দেশে কাজে লাগাতে পারি। এবং তিনি যদি আসেন তার ওই নিচে থেকে যেন আবার উঠতে না হয়, তাহলে উনি আসবেন না। সেই জন্য ল্যাটারাল এন্ট্রির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবং আমরা স্টেম বলি, আসলে স্টিম লাগবে, আর্টস ছাড়া এস্থেটিক্স ওই চিন্তা ছাড়া তো হবে না। ইউসেপ মডস এর কথা বলা হয়েছে, আমরা কিন্তু এই ইনস্টিটিউশন গুলোর থেকে শিখছি এবং তারা কেন ভালো করছে। আমরা প্রতিদিন আমাদের এই জিজ্ঞাসাটি আছে এবং প্রতিদিন আমরা শিখতে চেষ্টা করছি। ইউসেপ যদি ভালো করতে পারে, আমার টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনও সেখানে ভালো করতে পারা উচিত এবং আরো ভালো করতে পারা উচিত। কাজে আমরা সেদিকে দেখছি। এখানে একটা ক্যাডেট কলেজের কথা একটি এসছে, সেইটার রেজিমটা একদম ভিন্ন। সেটা নিয়ে আপনাদের বক্তব্য আর আমার বক্তব্যের মধ্যে আসলে ফারাক নেই। তো আমিও বিশ্বাস করি যে আমরা আই উইশ যে আমার সকল পর্যায়ের সকল স্ট্রিমের সকল শিক্ষার্থীর জন্য আমি ওই রকমের অর্থ ব্যয় করতে পারতাম। সেটা যদি করতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হতো। আমাদের এই শিক্ষকদের ব্যাপারেও আমি যাদেরকে প্র্যাকটিশনার যারা আছেন, কেন একজন ইন্ডাস্ট্রি লিডার, একজন ম্যানেজমেন্ট গুরু কেন তিনি ক্লাস নেবেন না, কেন একজন অ্যাকাউন্টেন্ট তিনি ক্লাস নেবেন না গিয়ে? সেই সুযোগগুলো তো ইউনিভার্সিটি অনেকেই করে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি জানি, আইবিএ তে এবং অন্যান্য ফ্যাকাল্টিতে অনেক জায়গায় সেটা করা হয় এবং এটি আমি মনে করি যে আরো ব্যাপকভাবে করা দরকার প্র্যাকটিশনারদেরকে নিয়ে এসে, কারণ তাদের যেই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স সেটা কিন্তু একজন একাডেমিক যিনি তার নিজের জগতের মধ্যেই থাকেন তিনি একটা পার্সপেক্টিভ থেকে দেখেন, আর প্র্যাকটিশনার একদম ভিন্ন একটা পার্সপেক্টিভ থেকে দেখে। সেই দেখাটা আমার শিক্ষার্থীর জন্য অনেক বেশি জরুরি। আর আমাদের এই যেই সব ক্ষেত্রের কথা ইমরান খান বলেছেন সেগুলোতে আমাদের এখন লোক তৈরি হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন যে আমরা আমাদের দেশের জন্য লোক তৈরি করব, বাইরের জন্যও করব, কারণ আমাদের আসলে যত লোক আর সারা পৃথিবীতেই মানুষের কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রত্যেককে দক্ষ করে গড়ে তুলবো, আমার দেশের দক্ষতায় যেন কোনো ঘাটতি না থাকে। বাইরের যত দক্ষ লোকের দরকার আছে সেখানেও আমরা আমাদের দক্ষ লোকদেরকে পাঠাবো। কেউ যেন বেকার বসে না থাকে এবং কারোই যেন তার যোগ্যতার চেয়ে কম জায়গায় যেন চাকরি করতে না হয়। আমরা সেটি করব। বিদেশি কেউ এসে এখানে, আসলে আমরা একদিকে গ্লোবালাইজেশনের কথা বলবো, আরেকদিকে বলবো বাইরের কেউ আসতে পারবে না, সেটাও হয় না।
প্রয়োজনটা আছে বলেই আসছে, এটা সত্য। সেই প্রয়োজনটা আমি আমার দেশের ভেতর থেকে কি করে মেটাতে পারি সেই চেষ্টাটা আমাদের করতে হবে। আজকের এক্সারসাইজটা আসলে সেই চেষ্টারই একটা অংশ। এবং এই খুব সত্য কথা যে আমাদের যেই সেক্টরে লোক দরকার, রিটেইলে দরকার, এই যে রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন সোলার প্যানেল ইনস্টল করার লোক নেই, কিন্তু আমাদের বিএমএ পাস লোকের অভাব নেই। তো ওই জায়গাটাতেই আমাদের অনেক বেশি মনোযোগী হওয়াটা খুব দরকার, এবং ওই অ্যাটিটিউডের জায়গাটা সেটা খুব দরকার। আরেকটা হচ্ছে সব ঢাকায় চাকরি চায়। আমার সব শিক্ষক সবাই নিজের অসুখ, বাবা মার অসুখ, বাবা মা বৃদ্ধ, অবশ্যই একজন যখন ছেলে বা মেয়ে চাকরির বয়সী হয় তার বাবা মার তো যথেষ্ট বয়স হয়েছে, খুব স্বাভাবিক, এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অসুস্থতাও হতে পারে। কিন্তু সবার এক কথা, আমার বাবা মা অসুস্থ, আমার বাচ্চা ছোট, তাহলে ঢাকার বাইরে আর কোনো ইনস্টিটিউশন থাকবে না, সব ইনস্টিটিউশন ঢাকায় থাকবে। আমাদের এই অ্যাটিটিউডটা, সেই জায়গাটাতে একটা বড় পরিবর্তন আমাদের আসতে হবে। এবং ওই যে বললেন 65% জবস আর ইন রিটেল, কিন্তু কেউ চায় না। আজকাল আমরা একটা ভিন্নতা দেখছি, এখন দেখছি রিটেইলে ইভেন মেয়েরা আসছে। আগে মেয়েরা একদমই আসতো না, এখন দেখছি আসছে। এবং ওই এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলো আসলেই হতে হবে নলেজ ক্রিয়েশনের হাব, সেটি আমাদের করা ভীষণ দরকার। আর এন্ডাওমেন্ট ফান্ডের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও সবাইকে বলছি যে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানের, স্কুলেরও এন্ডাওমেন্ট ফান্ড, কেউ কোনো, সারা পৃথিবীতে সব বড় বিশ্ববিদ্যালয় চলে অ্যালামনাইদের পয়সায়, আমাদের এখানে কেউ অ্যালামনাইয়ের খোঁজও রাখে না। আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আছে, তারা কিছুদিন আগ পর্যন্ত বছরে একবার বিরিয়ানি খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এখন বদলেছে। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অনেক ভালো ভালো কাজ করছে। সব জায়গায়, সব ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন থাকা উচিত। এই এক্সারসাইজটা সবার করা উচিত। আমরা সব কলেজকে বলছি, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বলছি, সকল স্কুলকে বলছি। এবং তার মধ্য দিয়ে যদি আমরা এই এন্ডাওমেন্ট ফান্ড গুলো তৈরি করতে পারি, ইন্ডাস্ট্রিও তখন আমি মনে করি যে এখনই তাদের আসা উচিত। কিন্তু তারপরেও যদি যাদের হয়তো একটু ইমানের জোর কম থাকবে, ভাববে যে এদেরকে পয়সা দিলে বেচারারা, আমরা ব্যবসায়ী, আমরা পয়সা হ্যান্ডেল করতে পারি, এডুকেশন ইনস্টিটিউশন ওরা পারে না, তারা যখন দেখবে এই অ্যালামনাইদের এন্ডাওমেন্ট ফান্ড সেটা তারা ভালো ম্যানেজ করতে পারছে, তখন সেই বাকি যারা থাকবেন তারাও এগিয়ে আসবেন আমি আশা করি। তবে আমার এই আবেদনটা দিয়ে শেষ করতে চাই যে এডুকেশনে আমরা বহুদূর সামনে এগিয়ে এসেছি। আমরা, এটা ঠিক, একাডেমিকদের এখানে সবার প্রতি একেবারে সম্মান জানিয়ে মাফ চেয়েই বলছি, একাডেমিকদেরও একটা উন্নাসিকতা আছে। আমি তো জানি আমার কেন ইন্ডাস্ট্রির কাছ থেকে শিখতে হবে, ইন্ডাস্ট্রিরও আছে। আমি তো ব্যবসা জানি, আমার কেন এই মাস্টার মানুষদের কাছে যেতে হবে। এক হাতে একদম তালি বাজবে না, দুজনকে লাগবে, দুজনকেই সমানে এগিয়ে আসতে হবে। গভর্নমেন্ট এটাকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত আছি। আপনারা ভালো থাকবেন। পিতা মুজিবের প্রতি, যার জন্য এই স্বাধীন দেশ, পিতা মুজিবের প্রতি এবং সকল শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, Honorable Minister. Ladies and gentlemen, we are almost at the end of our today's seminar. Now, I would like to SM Ghulam Farooq Alamgir Arman, Senior Vice. Ladies and gentlemen, and with this, here we have come to the end of our today's program. You are cordially invited to join us for lunch at the dining hall beside this room. Thank you once again for joining us. Allah Hafiz.